to share my screen also. So as we have discussed in the yesterday session, so yesterday we have started with the sketch design. Okay, so we have started with sketch yesterday. So with respect to the constraining concept also, and today we are going to convert the sketches, 2D sketches to 3D models. Okay, so basically we'll take one 3D model. So just now I have opened CATIA software. So the interface will be like this. You have to click OK, and you have to close here. So this is the default interface. So now I'm going to choose the diagram for our 3D modeling. Okay. So from here, first we'll start with a basic diagram. Just this is a basic diagram. So we'll start with this basic diagram first. So when we complete this basic diagram, we'll go with somewhat new diagram. Okay. So for this diagram, just observe here. So if you look like this will be the front view, right? So this will be the front view, and this will be the side view, and from top, this will be the top view. So this will be in X direction, Y direction, and the top it will be Z direction. Okay. So how to draw this 2D sketch for this 3D diagram, and how to convert this 2D sketches to 3D model. So now we'll see. If you see clearly in the front view, can you draw this cross section and you can add material linearly at a length of 52? Yes, మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ కనిపిస్తుంది కదా, సో మనం ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఏదైతే అనుకున్నామో ఈ ఫ్రంట్ వ్యూ. సో ఈ ఫ్రంట్ వ్యూలో మనం ఈ క్రాస్ సెక్షన్ డ్రా చేసి, సో ఈ 75/9, సో ఈ క్రాస్ సెక్షన్ డ్రా చేసి, సో దీన్ని లీనియర్గా 52 మీటర్లు యాడ్ చేసాం అనుకోండి. 52 మీటర్లు యాడ్ చేస్తే సో ఆటోమేటికలీ 3D మోడల్ అవుతుంది. దెన్ మనం ఈ మిడ్లో మనకి ఉన్నాయి కదా, సో ఇటువైపు ఉంటుంది కదా, సేమ్ అలాగే మనకి ఇటువైపు కూడా ఉంటుంది. సో ఈ రెండు డ్రా చేసి దీన్ని కూడా మనం we can add the material. Okay, so first of all ఈ స్కెచ్ నేను ఎక్కడ గీయాలి, ఫ్రంట్ ప్లేన్ లో గీయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ స్కెచ్ వచ్చి నేను ఫ్రంట్ ప్లేన్ లో గీయాలి. ఎందుకంటే ఇది సైడ్ వ్యూ, ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ అనుకున్నాం కాబట్టి, నేను ఈ స్కెచ్ డ్రా చేయాలనుకున్నాను కాబట్టి ఈ స్కెచ్ వచ్చి నేను ఫ్రంట్ ప్లేన్ లో డ్రా చేయాలి. సో CATIA సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ గో టు స్టార్ట్, నెక్స్ట్ గో టు మెకానికల్ డిజైన్, and from mechanical design just go to part design and click OK. So when you're going to see these planes, just hide all the planes, right click and go with hide show. And if you take reference elements toolbar, just go with a point. The point will come exactly at origin, x0, y0 and z0. Just click OK. Now you have to insert an axis system exactly on this point. Okay, just go with insert axis system. So just it is asking to select the origin. Okay, so just select the point as origin. The point which you kept previously, the same point will act as origin for the axis system. Then click OK. So now you have to start the sketch. So if you have to start the sketch, just draw this view in the front plane, this view. Just go to sketch. Out of the two sketches, one is sliding sketch and another one is positioned sketch. So if you are going to use the sliding sketch, the sketch will be reversed. అంటే sometimes ఏమవుతుందంటే స్లైడింగ్ స్కెచ్ యూజ్ చేసి మనం స్కెచ్ డ్రా చేస్తే స్కెచ్ అనేది మనం అనుకున్న ఓరియంటేషన్ రాదు. సో ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ ద పొజిషన్ స్కెచ్, రైట్? సో పొజిషన్ స్కెచ్ ప్రిఫర్ చేయండి అండ్ జస్ట్ టేక్ ద ప్లేన్ దట్ యూ వాంట్ టు డ్రా. ఇదే కదా మన ఫ్రంట్ ప్లేన్ అంటే. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రంట్, సో ఇది సైడ్, అండ్ పైనుంచి చూస్తే ఇది టాప్ అవుతుంది. సో జస్ట్ సెలెక్ట్ ద ఫ్రంట్ ప్లేన్ అండ్ క్లిక్ ఓకే. సో మీరు ఇట్లా చూస్తున్నప్పుడు, నేను ఫ్రంట్ వ్యూలో చూస్తున్నప్పుడు, ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో చూస్తున్నప్పుడు, సో ఇది హారిజంటల్ అండ్ వర్టికల్, సో ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచింగ్ టు ద యాక్సిస్. దెన్ నో నీడ్ టు డూ ద స్వాప్ రివర్స్ వ్యూ లైక్ దట్. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ click on OK. Okay, so now you have to start your diagram. So if you see clearly, so if this is the origin point, you have two circles. One is of radius 15. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ 15 అన్నాడు కాబట్టి ఈ సర్కిల్ యొక్క హాఫ్ రేడియస్ ఇచ్చారు కాబట్టి హాఫ్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి రేడియస్ అనమాట. ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ 15. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద అవుట్ సైడ్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ వచ్చేసి సేమ్ ఈ సర్కిల్ కి 8 డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెట్ అనమాట. సో ఐ విల్ డ్రా దట్ వన్. జస్ట్ టేక్ సర్కిల్. సో దిస్ ఇస్ ఆరిజిన్ పాయింట్.
Now for this I am mentioning the radius as 15. Radius 15. 15 enter. Now if you observe clearly, we have another circle which is at a distance of 8. Which is at a distance of 8. So simply we can offset the circle at a distance of 8. So మీరు చూస్తే ఇక్కడ మిర్రర్ లో సబ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. There is offset command also. Offset. Just select offset. Select the circle that you want to offset and just మీకు ఎక్కడైతే కావాలో అక్కడ ప్లేస్ చేయండి. సో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత you will get the dimension here. So double click on this dimension and give 8. Okay. So if you observe clearly, సో ఇవేంటి హాఫ్ సర్కిల్స్, లైక్ నాట్ ఫుల్ సర్కిల్స్, లైక్ పైన లేవు మనకి. సో అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక లైన్ డ్రా చేద్దాం. జస్ట్ టేక్ ఏ లైన్. సో స్ట్రైట్గా చూడండి. సో స్ట్రైట్గా నేను ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను. సేమ్ ఇదే లైన్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మిర్రర్. సో మనకి ఆపరేషన్స్లో మిర్రర్ ఉంటుంది కదా, బై యూజింగ్ మిర్రర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మిర్రర్ దిస్ సైడ్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు ఈ టాప్ ఉన్నాయి కదా, సో టాప్ రెండు నేను ట్రిమ్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ గో టు ట్రిమ్. ఆపరేషన్స్లో క్విక్ ట్రిమ్ ఉంటుంది. జస్ట్ ట్రిమ్ దిస్ బోత్. ఓకే. సో ఈ హాఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అయిపోయింది. దెన్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ హియర్, సో మనకి ఇక్కడ 2 లైన్స్ ఉన్నాయి అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 9. సో అండ్ అట్ ఎ లెంత్, బిఫోర్ దట్ మనం ఇది డ్రా చేద్దాం. చూడండి 75 లెంత్ కదా, హాఫ్ అంటే ఎంత, 75 డివైడ్ బై 2 37.5. సో మీరు ఒక లైన్ డ్రా చేయండి దీనికి స్ట్రైట్గా ఇలా. వాట్ ఈస్ ద లెంత్? ద లెంత్ ఈస్ 37.5. కన్స్ట్రెయిన్ తీసుకొని డైమెన్షన్ పెట్టండి. 37.5 ఎంటర్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద హైట్? పైనుంచి హైట్ ఎంత ఇచ్చారు? పైనుంచి హైట్ వచ్చేసి 40 + 9 49. సో జస్ట్ టేక్ కన్స్ట్రెయిన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 49 ఎంటర్. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, ఇక్కడ నుంచి మనకి పైకి 9 డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, తర్వాత 33 లోపలికి. ప్రొఫైల్ తీసుకోండి. ప్రొఫైల్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రొఫైల్. సో పైకి 9 అండ్ ఇలా పక్కకి ఇలా పెట్టేసి ఇలా దీనికి స్ట్రైట్కి ఇచ్చేసేయండి. సో నౌ యూ కెన్ కీప్ ద డైమెన్షన్. సో దిస్ ఈజ్ 9. This is 33. Okay. సో ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా. సో అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, మనకి పైన ట్రిమ్ చేయాలి కదా. సో జస్ట్ గో విత్ ట్రిమ్. దీన్ని ట్రిమ్ చేస్తాం. ద సేమ్ షుడ్ మిర్రర్ దిస్ సైడ్, రైట్? జస్ట్ సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. కంట్రోల్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు కంట్రోల్ పట్టుకోండి. జస్ట్ సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ గో విత్ మిర్రర్ ఆప్షన్ అండ్ జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ వర్టికల్ యాక్సిస్. ఓకే. నౌ ఇఫ్ యూ సీ క్లియర్లీ, ఇక్కడ ట్రిమ్ చేయాలి కదా మనం. జస్ట్ గో విత్ ట్రిమ్ ఆప్షన్ and trim this one. Okay. Now just go to exit the workbench. So exit the workbench click చేయండి. Exit the workbench. సో ఇప్పుడు మరి మీరు పార్ట్ డిజైన్లోకి వచ్చారు. అంటే ఇందాక మీరు స్కెచ్ చేయడం కోసం స్కెచర్లోకి వెళ్ళారు, ఇప్పుడు పార్ట్ డిజైన్లోకి వచ్చారు. సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ మెటీరియల్ ఫర్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. సో మెటీరియల్ ఎలా యాడ్ చేస్తారు? టోటల్ మెటీరియల్ చూడండి. టోటల్ మెటీరియల్ 52 ఉంది. అంటే 52 లెంత్ వరకు మెటీరియల్ మనకు ఉంది. సో 52 డివైడ్ బై 2 ఎంత? సో 26. అంటే మనం 26 మెటీరియల్ ఫ్రంట్కి, 26 మెటీరియల్ బ్యాక్ సైడ్కి మనం యాడ్ చేయొచ్చు. ఎందుకు ఎందుకు నేను అలా హాఫ్ యాడ్ చేస్తున్నానంటే, మనకి మిడిల్లో మళ్ళీ ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంది కాబట్టి, సో హాఫ్ ఇటు యాడ్ చేశానంటే మిడిల్లో మనకి ప్లేన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్లేన్తో ఈ క్రాస్ సెక్షన్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో దట్ గో టు ప్యాడ్ ఆప్షన్. సో ప్యాడ్ ఆప్షన్ మీకు ఇన్సర్ట్లో కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఇన్సర్ట్, స్కెచ్ బేస్డ్ ఫీచర్స్, ప్యాడ్. సో ప్యాడ్ తీసుకోండి. సో ప్యాడ్ ఈజ్ ఏ టూల్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాడ్ మెటీరియల్ ఇన్ లీనియర్ డైరెక్షన్. ఓకే. దెన్ గో విత్ లెంత్. సో లెంత్ విల్ బి 26 కదా, 26. సో 26 వన్ సైడే కాదు, అదర్ సైడ్ కూడా. సో దెన్ గో విత్ మిర్రర్ ఎక్స్టెంట్. ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఇస్తుంది మిర్రర్ ఎక్స్టెంట్. సో మిర్రర్ ఎక్స్టెంట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు అదర్ సైడ్ కూడా 26 వస్తుంది. జస్ట్ గో టు ప్రివ్యూ. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. నా ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ మిడిల్లో ఈ క్రాస్ సెక్షన్ డ్రా చేయాలి కదా మనం. సో మిడిల్లో ఈ క్రాస్ సెక్షన్ డ్రా చేసి అండ్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ మెటీరియల్ 4 ఇన్ బ్యాక్ సైడ్ అండ్ 4 ఇన్ ఫ్రంట్ సైడ్. సో మిడిల్లో మనకు ఆల్రెడీ ప్లేన్ ఉంది కదా, ఎందుకంటే దీన్ని మిడిల్ చేసి దీన్ని సెంటర్ చేసి మనం ఇటు మిడిల్ యాడ్ చేసాం కదా. సో అంటే ఇది మిడిల్లోనే ఉన్నట్టు. అగైన్ మనం పొజిషన్ స్కెచ్ తీసుకుందాం. పొజిషన్ స్కెచ్, సెలెక్ట్ ద ఫ్రంట్ ప్లేన్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, ఇక్కడ మీరు దీన్ని హైలైట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, దీన్ని హైలైట్ అండ్ దీన్ని కూడా హైలైట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎలా హైలైట్ చేసుకోవచ్చు? సో బేసిక్గా చెప్తున్నాను చూడండి. జస్ట్ గో టు ప్రొజెక్ట్ 3D ఎలిమెంట్. సో ప్రొజెక్ట్ 3D ఎలిమెంట్ తీసుకొని
సో జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ లైన్ అండ్ బయట ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి, బయట క్లిక్ చేయండి. ఓకే. సో అగైన్ ఈ కర్వ్ సెలెక్ట్ చేయండి, బయట క్లిక్ చేయండి. సో త్రీ కర్వ్స్ హైలైట్ అయినాయి కదా. సో ఇంకా నాకు కావాల్సింది అంటే జస్ట్ ఏ లైన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. జస్ట్ గో టు ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. అంటే ఎందుకు హైలైట్ చేశానంటే ఆ స్కెచెస్ని మళ్ళీ డ్రా చేసుకోకుండా జస్ట్ ప్రొజెక్ట్ 3D ఎలిమెంట్ టూల్ యూస్ చేసి హైలైట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఆ స్కెచ్ నాకు వచ్చేసింది. సో సింప్లీ 4 ఫ్రంట్ అండ్ 4 బ్యాక్ సైడ్. జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్, sketch based features, add, just select the profile. Now 4 in the front direction and go to mirror extent. Mirror extent is the back side kuda vastadi. Just go to preview. Okay. Now if you observe clearly, the same part you need this side also. The same feature. ఇది మొత్తాన్ని కలిపి పార్ట్ అంటాం. దిస్ ఈస్ ఎ ఫీచర్. సో ఈ ఫీచర్ మనకి ఇటు సైడ్ కూడా కావాలి. జస్ట్ గో టు మిర్రర్. ఇక్కడ మనకి ఇన్సర్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫీచర్స్లో 3D మిర్రర్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ 3D మిర్రర్, నాట్ 2D. దిస్ ఈస్ 3D. అంటే ఎప్పుడైనా 3D ఫీచర్స్ మీరు మిర్రర్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ గో టు ఇన్సర్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫీచర్స్ మిర్రర్. సో మిర్రర్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద ప్లేన్. సో ఈ ప్లేన్ యూజ్ చేసే కదా మనకు అటు సైడ్ మిర్రర్ అవ్వాలి. సో ఈ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ గో టు ఓకే. So like this you can do the 3D model. So basic 3D model we have completed. If you have any queries with this 3D model, let me know. So I will explain. Just take 5 minutes time to ask doubts on this diagram. If you face any difficulty with this diagram, just let me know. We are waiting for your queries. If you face any difficulty with this diagram during drawing, so let me know. Just you should first of all you should visualize the diagram, and you have to take in which view we have to draw the sketch and in which direction we have to add the material. So that is the main thing we have to know when you are going to draw a 3D diagram. Okay. Guys, please respond in chat box. So if you have any queries in this diagram, so please respond in chat box. No doubts. Sir, could you please tell me about XYZ plane? Tell again how to draw slow. Okay. Okay, sure. This cross section, right? So this cross section. So once again I'm going to tell. Just మీరు ఏదైనా ఫీచర్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు వన్స్ మీరు అగైన్ ఆ ఫీచర్ని అవసరం లేదని వెనక్కి వెళ్ళాలంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ Ctrl Z. సో Ctrl Z ప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫీచర్ అనేది వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో నౌ నేను Ctrl Z ప్రెస్ చేశాను, ఫీచర్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. నాకు ఈ క్రాస్ సెక్షన్ దగ్గర ఎటువంటి ఫీచర్ లేదు. ఇఫ్ నౌ ఐ వాంట్ టు డ్రా, జస్ట్ టేక్ పొజిషన్ స్కెచ్, సెలెక్ట్ ద ఫ్రంట్ ప్లేన్. సో ఫ్రంట్ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేశాను ఎందుకంటే ఈ ఫ్రంట్ ప్లేన్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో ఉంది కాబట్టి. సో ఈ ఫ్రంట్ ప్లేన్ బేస్ చేసుకొని నేను ఇటు సైడ్ 26 ఇటు సైడ్ 26 మిడిల్ యాడ్ చేశాను కాబట్టి సో ఇది నాకు మిడిల్లో ఇంకా ఉంది అవైలబుల్గా. సో ఆ ప్లేన్ తీసుకున్నాను, జస్ట్ విత్ ఓకే. సో మీరు ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్ తీసుకున్నారంటే యు ఆర్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. మీరు ఎక్స్ డైరెక్షన్ నుంచి చూస్తున్నారంటే ద హారిజంటల్ విల్ బి లైక్ దిస్ ఓన్లీ. హారిజంటల్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ వర్టికల్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. సో నో నీడ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ క్లిక్ ఓకే. క్లిక్ ఓకే. సో సింప్లీ మీకు కావాల్సింది ఏంటి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఈ కరువు కావాలి, ఇది ఈ లైన్ కావాలి, ఈ లైన్ కావాలి అండ్ ఈ లైన్ కావాలి. సో దీస్ 3 లైన్స్. సో ఈ లైన్ ఈ మళ్ళీ మీరు డ్రా చేసుకోవాలంటే అగైన్ మీరు సర్కిల్ తీసుకొని ఆరిజిన్ నుంచి ఈ రేడియస్ సర్కిల్ డ్రా చేసి అగైన్ ఈ లైన్ డ్రా చేసి ఇట్లా మొత్తం ట్రిమ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ప్రాజెక్ట్ 3D ఎలిమెంట్. ఓకే. సో ప్రాజెక్ట్ 3D ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఆర్క్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో అవుట్ సైడ్ క్లిక్ చేయండి. ఏదైతే హైలైట్ చేయాలో దాని మీద క్లిక్ చేయండి, అవుట్ సైడ్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ ద లైన్ యూ వాంట్ టు హైలైట్ అండ్ క్లిక్ అవుట్ సైడ్. అగైన్ జస్ట్ టేక్ ఏ లైన్ తీసుకోండి. ఎక్కడ ఇంకా ఫైనల్గా దీన్ని క్లోజర్ ప్రొఫైల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి సి ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్, అంటే ఈ 2 పాయింట్స్ దగ్గర మీరు లైన్ అనేది డ్రా చేయాలి.
సో ఎందుకు లైన్ డ్రా చేయాలంటే సో ఇది క్లోజ్డ్ ప్రొఫైల్ అవ్వాలి కదా మొత్తం. సో అందువల్ల నేను లైన్ తీసుకొని ఈ పాయింట్ని క్లిక్ చేశాను, ఆటోమేటిక్గా నాకు లైన్ ఫామ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, జస్ట్ గో టు ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే సో దీనికి మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలి. సో ఎంత 8 మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలి. సో 4 ఇన్ ద ఫ్రంట్ డైరెక్షన్, 4 ఇన్ ద బ్యాక్ డైరెక్షన్. జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్, స్కెచ్ బేస్ ఫీచర్స్, ప్యాడ్. సో 4 ఇన్ ద ఫ్రంట్ డైరెక్షన్ అండ్ రివర్స్ డైరెక్షన్లో కూడా మిర్రర్ ఎక్స్టెండ్ తీసుకోండి. మిర్రర్ ఎక్స్టెండ్ తీసుకుంటే మీకు ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా 4 వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే క్రాస్ సెక్షన్ ఇటు సైడ్ కావాలనుకుంటే జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫీచర్స్ అండ్ దెన్ గో టు మిర్రర్. సో మిర్రర్ ఇటు పక్కకు చేయాలి. సో ఈ ఫీచర్ అనేది ఇటు సైడ్ మిర్రర్ చేయాలి కాబట్టి సో ఈ రెండింటికి మిడిల్ ప్లేన్ ఇదే కదా. సో జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ మిడిల్ ప్లేన్ అండ్ జస్ట్ గో టు ఓకే. So like this you can do. Okay, so this is how we can draw a 3D diagram. So I think your doubts are solved. Still, if you have any doubts, let me know. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారమ్మా ఫర్ దిస్ డయాగ్రామ్? Okay, good. I think now it is okay for you. So we can go with the next diagram. The second diagram will go with somewhat more complicated. So second diagram will take this one. So if you observe this diagram clearly, so this diagram can be divided into number of features. సో ఇక్కడ ఒక ఫీచర్ నుంచి చూడండి, ఈ క్రాస్ సెక్షన్ కనిపిస్తుందా? ఈ క్రాస్ సెక్షన్ మనం ఫ్రంట్ ప్లేన్ లో డ్రా చేసుకొని సో యూ కెన్ ప్యాడ్ డిస్టెన్స్. ఎంత టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈస్ 10 + 15 + 15 40. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ 40 అంటే ఫ్రంట్ ప్లేన్ లో ఈ స్కెచ్ డ్రా చేసుకొని మనం 20 అటు 20 ఇటు మనం ప్యాడ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? So that is one thing what we can do. So just నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సేవ్ ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత సేవ్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ ప్రెస్ కంట్రోల్ ఎస్ ప్రెస్ చేయండి. సో మీరు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఆ ప్లేస్లో డెస్క్టాప్ మీద కావాలంటే డెస్క్టాప్ మీద యూ క్యాన్ సింప్లీ స్టోర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ డయాగ్రామ్. Now I'm going to open a fresh diagram. Start, mechanical design, part design. Okay, so just hide all the planes. Select right click and go with hide show. Just take point from reference elements toolbar. Okay, now just insert an axis system on this point. Just go with insert axis system. Just switch off this current. So current switch off cheyandi and you can just select this point. Okay na. So now ఇప్పుడు మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఆబ్జెక్ట్లో వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రంట్ వ్యూ అని. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ లైక్ ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ అని వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు. సో ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఇది ఎక్స్ డైరెక్షన్ అవుతుంది, సో ఇది వై డైరెక్షన్ అవుతుంది అండ్ పైన జెడ్ డైరెక్షన్ అవుతుంది. సో మనం ఎక్స్ డైరెక్షన్ అంటే ఇదిగోండి ఈ డైరెక్షన్ స్ట్రైట్గా ఉందంటే ఈ ప్లేనే కదా. సో అప్పుడు మనం డ్రా చేయాల్సింది ఏ ప్లేన్లో డ్రా చేయాలి? దెన్ సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ఇన్ ద ఫ్రంట్ ప్లేన్ అంటే ఈ ప్లేన్లో డ్రా చేయాలి. సో just take position sketch, select the front plane and click OK. Now if you observe clear, we have two circles. One is of radius 50, another one is of diameter 64. Just take a circle, just radius 50 and diameter 64. Just diameter 64. Okay, so these are the two circles. And now if I want to draw these lines, ఈ లైన్స్ చూడండి, ఈ లైన్స్ వచ్చేసి మీకు ఎగ్జాక్ట్గా యాక్సిస్లో లేవు. యాక్సిస్ నుంచి దీని డిస్టెన్స్ వచ్చి 6 ఉంది. అప్పుడు హాఫ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 3 అవుతుంది. తర్వాత లెంత్ వచ్చేసి 25. మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే
సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, లైన్ తీసుకోండి దీనికి స్ట్రైట్గా. సో కొంచెం అవేలో డ్రా చేయండి. సో దీని నుంచి దీనికి డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? దీని నుంచి దీనికి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 3. ఓకే, ఎందుకంటే టోటల్ గ్యాప్ 6 ఇచ్చాడు కాబట్టి హాఫ్ డిస్టెన్స్ 3. అండ్ ఈ హైట్ చూడండి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ హైట్ వచ్చేసి 75. హైట్ ఈస్ 75 ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ నుంచి. And if you see clearly, what is this length? This length is 25. And if you again see it, and direct గా ఇది ఇక్కడ నుంచి లైన్ దీన్ని టచ్ అవ్వాలి కదా. సింప్లీ జస్ట్ టేక్ ఏ లైన్, ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా దీన్ని టచ్ చేయండి. సో దీన్ని ట్రిమ్ చేసేయండి. ట్రిమ్ దిస్ వన్. సేమ్ ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా యూ హ్యావ్ టు డూ ద మిర్రర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వర్టికల్ యాక్సిస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి కూడా స్ట్రైట్ లైన్ వెళ్ళి ఇంటర్నల్ సర్కిల్ టచ్ అయిందా? సో ఈ పాయింట్ నుంచి స్ట్రైట్ లైన్ ఇంటర్నల్ సర్కిల్ అంటే లోపల ఉన్న సర్కిల్ టచ్ అయింది. జస్ట్ అగైన్ గో టు ఎ లైన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు ఇంటర్నల్ సర్కిల్. బిఫోర్ దట్ ఈ మధ్యలో ట్రిమ్ చేసేసేయండి. ట్రిమ్ చేసుకొని మధ్యలో ట్రిమ్ చేసేయండి. దెన్ జస్ట్ గో ఎ లైన్ and directly select this vertical line. Just go to trim this element. Now the same line you should mirror this side. Just go to mirror, select this line and select this vertical line and go to trim. అంటే ఈ గ్యాప్ లో కూడా మనం లేదు కదా స్కెచ్. సో దాన్ని కూడా ట్రిమ్ చేశాను, ఎందుకంటే సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ అయితే స్కెచ్ ఉందో ద సేమ్ స్కెచ్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా చేసిన తర్వాత నౌ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ద మెటీరియల్ యాడ్ చేయడానికి దీన్ని సెంటర్ చేసి ఈ మనం గీసిన యాక్సెస్ ని సెంటర్ చేసి ఈ టోటల్ లెంత్ చూడండి. టోటల్ లెంత్ 30 + 10 40 ఉంది కదా. సో 40 ఉంది కాబట్టి మీరు అటు సైడ్ 20 ఇటు సైడ్ 20 మీరు యూ కెన్ సింప్లీ ప్యాడ్. జస్ట్ గో టు ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. సో చూడండి, ఇన్సర్ట్ స్కెచ్ బేస్ ఫీచర్స్ ప్యాడ్. సో 20 ఫ్రంట్ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది అండ్ మిర్రర్ ఎక్స్టెంట్ ఇస్తే 20 బ్యాక్ డైరెక్షన్ లో కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ స్కెచ్ కూడా అలాగే ఉంది కదా, బట్ దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ 48 ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 48 ఉంది, బట్ దస్ 48 అనేది మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ దీనికి కనెక్టింగ్ లో ఉంది. మేబీ ఇది కూడా మనకి 48 అనేమో, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ 10 40, but here it is showing 48. And half లో 20 అంటే ఇది 40. ఓకే, ఇది 40 బట్ ఇది 48. దెన్ ఐ థింక్ మనకి ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ వేరీ అవుతుంది డెఫినెట్లీ. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ 2 సర్కిల్స్ డ్రా చేసి విల్ ప్యాడ్ ఆన్ ఈచ్ డైరెక్షన్ 48 at 22 24 అటు 24 ఇటు ప్యాడ్ చేద్దాం. సో సెంటర్ ప్లేన్ తీసుకొని ఓకే, just take position sketch, take the center plane again and click OK. సో దీనికి స్ట్రైట్ గా చూడండి. సో దీనికి స్ట్రైట్ గా ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను. సో ఈ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఎంత? ఒక దానికి డయామీటర్ ఏమో 25, ఇంకో దానికి డయామీటర్ ఏమో 50. సో జస్ట్ టేక్ సర్కిల్, one diameter is 50, another diameter is 25. ఓకే, నా వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ చూడండి. సో వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇదిగోండి, ఈ సెంటర్ నుంచి ఈ సెంటర్ డిస్టెన్స్ 100 ఇచ్చారు. సో సింప్లీ జస్ట్ టేక్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఇట్ ఈస్ 100. సో ఈ 2 సర్కిల్స్ అయిపోయినాయి. జస్ట్ గో టు ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని మీరు అటు ఇటు ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకోవాలి. ఎంత ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకోవాలి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. 48. ఓకే, సో 48 మీరు ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ ఇది ఎగ్జాక్ట్ మిడ్లో లేదమ్మా, ఇది ఎక్స్ట్రా ఉంది. ఇది ఫ్రంట్ మొత్తం కనెక్టింగ్ లో ఉంది. సో ఫ్రంట్ మొత్తం కనెక్టింగ్ లో ఉంది. ఇది 40, ఇది 48 వరకు వెళ్ళింది. సో అప్పుడు ఏంటంటే మనం దీన్ని చేంజ్ చేయాలి. మనం యాక్చువల్లీ ఇది మిడ్లో తీసుకున్నాం కదా. సో యాక్చువల్లీ ఇది మిడ్లో లేదు. అది ఎలా ఉంది చూడండి, ఫ్రంట్ క్రాస్ సెక్షన్
ఇది పార్ట్ యొక్క ఈ ఫీచర్ యొక్క ఫ్రంట్ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ ఈ ఫీచర్ యొక్క ఫ్రంట్ క్రాస్ సెక్షన్ కనెక్ట్ అయినాయి. బట్ బ్యాక్ డైరెక్షన్లో కనెక్ట్ అయిందని చెప్పేది లేదు. చూసారా, బ్యాక్ డైరెక్షన్లో ఇది ఎక్స్ట్రా ఉంది. సో ఇది 48 కాబట్టి ఇది ఎక్స్ట్రా ఉంది. సో దెన్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్, సో దీన్ని సింగిల్ సైడ్ ఒక సైడే చేద్దాం అప్పుడు. సో మిర్రర్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ చేసేసి సింగిల్ సైడ్ 40 ఇన్ రివర్స్ డైరెక్షన్. ఓకేనా, ఎందుకంటే దీని ఫ్రంట్ దాని ఫ్రంట్ కనెక్టింగ్ అవ్వాలి కదా. సో ఇప్పుడు దీనికి ఎంత ఇవ్వాలి, దీనికి 48 ఇవ్వాలి ప్యాడ్. జస్ట్ టేక్ ప్యాడ్, ఈ 2 సర్కిల్స్ సెలెక్ట్ చేయండి, రివర్స్ డైరెక్షన్లో 48 రివ్యూ. ఓకేనా, సో లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ జోన్ చూసారా, సో ఈ రెండు కూడా కనెక్టింగ్లో ఉంది, అట్ ఎ లెంత్ ఆఫ్ 10లో ఉంది. సో జస్ట్ గో టు పొజిషన్ స్కెచ్, సెలెక్ట్ ద ఫ్రంట్ ప్లేన్. సో ఫ్రంట్ ప్లేన్ తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు ప్రొజెక్ట్ 3D ఎలిమెంట్ యూజ్ చేయండి, దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయండి, ప్రొజెక్ట్ 3D ఎలిమెంట్ దీన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయండి. సో ఎందుకు ఈ 2 ప్రొజెక్ట్ చేశాను, ఇప్పుడు నేను మధ్యలో ప్రాజెక్షన్ డ్రా చేయాలి కదా లెంత్ 10తో. జస్ట్ డ్రా 2 లైన్స్. సో దీన్ని టచ్ చేయండి స్ట్రైట్గా. జస్ట్ కీప్ కన్స్ట్రైన్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డైమెన్షన్ వచ్చేసి 10లో హాఫ్ అంటే 5. సేమ్ లైన్ మనకి మిర్రర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హారిజాంటల్ యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు ట్రిమ్ చేయాలి కదా ఇవన్నీ. జస్ట్ గో టు ట్రిమ్, జస్ట్ ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్కడ వరకు ఎక్స్ట్రూడ్ చేయాలి, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ వరకు అయితే ఉంటుందో ఈ ఆబ్జెక్ట్ వరకు ఎక్స్ట్రూడ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది, సో అప్ టు 40 వరకు ఉంటుంది. సో మీరు ఇది 40 వరకు ఎక్స్ట్రూడ్ చేయాలి. జస్ట్ ప్యాడ్ ఇన్ రివర్స్ డైరెక్షన్ అప్ టు 40 ప్రివ్యూ. ఓకేనా, సో అప్ టు 40 నేను దీన్ని ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇది ఇక్కడ మనకు వెడ్జ్ టైప్ క్రాస్ సెక్షన్ చూసారా, సో వెడ్జ్ టైప్ క్రాస్ సెక్షన్. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, సో ఈ ఫ్రంట్ నుంచి 15 అవేతో స్టార్ట్ అయింది. ఈ ఫ్రంట్ నుంచి 15 అవేతో స్టార్ట్ అయింది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం ఏం చేద్దామంటే, సో ఈ ఫ్రంట్ నుంచి 15 లోపలికి ఉంది కాబట్టి ఆ స్టార్టింగ్ అనేది, ఈ స్కెచ్ అనేది ఫ్రంట్ నుంచి 15 స్టార్టింగ్ లోపలికి ఉంది కాబట్టి విల్ టేక్ వన్ ప్లేన్, రిఫరెన్స్ ప్లేన్ తీసుకుందాం. రిఫరెన్స్ ప్లేన్లో మనకి ఆఫ్సెట్ ప్లేన్ ఉంటుంది. దేనికి ఆఫ్సెట్గా, సో దీనికి ఆఫ్సెట్గా. సో ఇట్ సైడ్ వస్తుంది ప్లేన్, బట్ మనకి రివర్స్ కదా, రివర్స్. ఎంత డిస్టెన్స్తో ఉంది మనకి అవే, 15 డిస్టెన్స్తో ఉంది. సో సింప్లీ గో టు ఆఫ్సెట్ డిస్టెన్స్ 15. ఓకే, చూసారా, ఆఫ్సెట్ డిస్టెన్స్ 15లో ప్లేన్ వచ్చింది. నౌ సింప్లీ యూ కెన్ టేక్ స్కెచ్ అండ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ దట్ ప్లేన్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఓకే. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొజెక్ట్ దిస్. ప్రొజెక్ట్ 3D ఎలిమెంట్ ఇది ప్రొజెక్ట్ చేసుకోండి, ప్రొజెక్ట్ 3D ఎలిమెంట్ ఇది ప్రొజెక్ట్ చేయండి. నౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రొజెక్ట్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఇప్పుడు వీటి మధ్యానికి ఈ పైన మనకి ఈ లైన్ చూసారా, ఈ లైన్ డ్రా చేయాలి. సో ఈ లైన్ వచ్చేసి దీనికి టాంజెంట్ గా ఉంది. దీనికి ఎంత హైట్ లో మీట్ అయిందంటే, హైట్ ఇచ్చారా ఇక్కడ, ఈ హైట్ అనేది ఇవ్వలేదు. ఇవి ఒకసారి తీసుకుందాం మనం, లైన్ తీసుకొని దీనికి టాంజెంట్ గా ఉంది కాబట్టి, సో ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసి ఎట్లా దీనికి టాంజెన్సీ ఇద్దాం. జస్ట్ టేక్ సెలెక్ట్ దిస్ లైన్ అండ్ సెలెక్ట్ దిస్ కర్వ్. జస్ట్ గో టు constraint define dialog box and click tangency. Okay, now just trim this one and trim this one also. ఇంతేనా, ఓకే. సో దీనికి టాంజెంట్ గా ఉంది, స్ట్రైట్కి వెళ్ళి దీన్ని టచ్ చేసాను. సో ఇప్పుడు మీరు ప్రొజెక్ట్ 3D ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఇటు సైడ్ కూడా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ సేమ్ ఇదే లైన్ కిందకి మిర్రర్ చేయండి. మిర్రర్ దిస్ లైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ హారిజాంటల్ యాక్సిస్. ఓకేనా, నౌ ప్రొజెక్ట్ 3D ఎలిమెంట్ దీన్ని కూడా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో నౌ జస్ట్ ట్రిమ్ ద అన్నెసరీ థింగ్స్, ట్రిమ్. సో ఇది మనకు అవసరం లేదు, మనకు కావాల్సింది ఈ క్రాస్ సెక్షన్ కాబట్టి ఇది కూడా అవసరం లేదు. సో ఇది కూడా అవసరం లేదు. సో ఈ ఏరియా కావాలి, ఎందుకంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్లో ఈ ఏరియా ఈ బాటంలో కూడా ఉంది అది సేమ్. సో అందువల్ల ఈ రెండు ఇచ్చాను. జస్ట్ గో టు ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. నౌ ఇప్పుడు వీటిని ఏం చేయాలి, మనం ప్యాడ్ చేయాలి. ప్యాడ్ రివర్స్ డైరెక్షన్ అటువైపు ఎంత ప్యాడ్ చేయాలి, 10 ప్యాడ్ చేయాలి.
just go to length of 10, review. Okay, okay na. So ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. Now if you observe clearly, మనకి సైడ్ లో హోల్ ఉంది కదా, సో 12 డయాతో హోల్ ఉంది. ఇది త్రూ హోల్ అనమాట, ఇటు సైడ్ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఇటు సైడ్ కూడా ఉంటుంది సేమ్ హోల్. సో 12 డయాతో హోల్ ఉంది కాబట్టి, సో సింప్లీ మనం హోల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి. సో ఈ స్కెచ్ ఇన్సర్ట్ స్కెచ్ బేస్ ఫీచర్స్ హోల్, హోల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఏ ఫేస్ మీద హోల్ కావాలో ఆ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేశాక మీరు ఎగ్జాక్ట్గా పొజిషన్ ఇవ్వాలి కదా, అంటే ఎంత ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉండాలి, ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. కింద నుంచి ఏమో 20 ఉండాలి, పక్క నుంచి కూడా 20 ఉండాలి. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, పొజిషన్ స్కెచ్ తీసుకోవాలి. పొజిషన్ స్కెచ్ తీసుకొని ఈ పాయింట్ ఉంది చూసారా, ఈ పాయింట్కి మీరు డైమెన్షన్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 20 అని చెప్పేసి ఇవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ 20. జస్ట్ ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ ఇచ్చేసాం దానికి 20తో. నౌ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద డయామీటర్ అండ్ డెప్త్. సో డయామీటర్ వచ్చేసి 12 డయామీటర్ అండ్ డెప్త్ వచ్చేసి అప్ టు లాస్ట్. సో డయామీటర్ వచ్చేసి 12 అండ్ డెప్త్ వచ్చేసి హియర్ మీరు బ్లైండ్ కాకుండా అప్ టు లాస్ట్ చేసేసుకోండి. అప్ టు లాస్ట్, రివ్యూ. ఓకే ఓకే. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ మేక్ a 3D model. So if you have any doubts with this diagram, so let me know. గైస్ చెప్పండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ డయాగ్రామ్లో. సార్ మొబైల్లో రన్ చేయొచ్చా? నో, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అమ్మా. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ల్యాప్టాప్ ఆఫ్ మినిమం కాన్ఫిగరేషన్, సో ఆఫ్ 4 GB ర్యామ్ ఆర్ 8 GB ర్యామ్. సో మొబైల్లో రన్ చేయలేరు. థ్యాంక్స్ సార్, ఐ హావ్ అండర్స్టూడ్ ద X5. ఓకే గుడ్. సార్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ యాక్సెస్ సిస్టమ్, how can I practice? You can insert access system amma. Simply you can hide the planes. మనకి ఇనిషియల్ గా ప్లేన్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఆ ప్లేన్స్ సెలెక్ట్ చేసి యూ కెన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్ ప్లేన్స్ అండ్ గో విత్ హైడ్ షో. తర్వాత యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ యాక్సెస్ సిస్టమ్. ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ నుంచి యాక్సెస్ సిస్టమ్ తీసుకొని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. Yesterday I have missed my class. How can I listen? Please. The same how we are constructing the sketch today. సో మనం స్కెచ్ తీసుకుంటున్నాం కదా, స్కెచ్ తీసుకొని ఆ స్కెచ్ ఎలా డ్రా చేస్తున్నాం, ఎలా కన్స్ట్రైన్ చేస్తున్నాం అనేది ఎస్టర్డేస్ క్లాస్. సో మీకు కవర్ అవుతుంది ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ కూడా. మనం స్కెచ్ గీస్తున్నాం కదా, సో ఈ 3D మోడల్ తీసుకున్నాం. సో ఈ 3D మోడల్ కోసం స్కెచ్ గీస్తున్నాం కదా, సో ఆ స్కెచ్ని ఎలా గీస్తున్నాం, ఎలా కన్స్ట్రైన్ చేస్తున్నాం అనేది నేను క్లాస్ జరిగిందమ్మా. సో సింప్లీ మీరు దీని మీద ఫోకస్ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ రీకాల్ ద ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ ఆల్సో. Still, anyone with any doubts here? How to attach two circles? Attach two circles in the sense, రెండు సెంటర్లో సేమ్ సెంటర్లో తీసుకురావడమా, లేదా రెండు ఒక లైన్ ఒక సర్కిల్ టచ్ చేయడమా? నో డౌట్ సార్, గుడ్. దేవేంద్ర కుమార్. I think they're asking about tangency, sir. Tangency, okay. Sir, how can you install CATIA in my PC? Guys, you can simply go to Dassault Systems website. In Dassault Systems website, I think student version is also available for you to download. No doubts. So I will show you how to attach a line to circle now. That is nothing but tangency. So నేను స్కెచ్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఐ హ్యావ్ స్కెచ్. సో నేను ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ క్లిక్ ఓకే. సో చూడండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఏ సర్కిల్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఏ లైన్ హియర్. సో ఈ లైన్ అనేది ఈ సర్కిల్కి టచ్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టాంజెన్సీ. సో వెన్ ఎవర్ ఏ లైన్ is passing through circumference of a circle, it is called tangency. Just select this line and select this circle and go with constraint define dialog box. ఇక్కడ మనకి కన్స్ట్రెంట్ పక్కన కన్స్ట్రెంట్ డిఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి గో విత్ టాంజెన్సీ ఆప్షన్ అండ్ క్లిక్ ఓకే. సో ఇట్లా మనం అటాచ్ చేయొచ్చు లైన్ సర్కిల్కి. And we have few more options also in
that one. For example, two circles ఉన్నాయి అనుకోండి. So ఇక్కడ ఒక circle and ఇక్కడ ఒక circles ఉన్నాయి. And if you want to get the two circles with same center point, just select the two circles, go to constraint define dialog box and use concentricity. Concentricity. Now the two circles will have the same center point. Okay. And one more option will be there, which is useful for you. For example, if you have a line like this and you have another line like this, and if you want to touch the both lines together, if you want to touch both lines endpoints together, just select the first endpoint and select the second endpoint and go to constraint define dialog box and use coincidence. Okay. So like this also you can use the geometrical constraints. Here, whenever you are observing, I'm using two types of constraints here. For constraining a sketch, sir, once again, say the website. Dassault Systems. Dassault Systems is the website. So, who is the Dassault Systems is the owner company for CATIA software. So simply you can check for student version. If available, you can download the student version. Okay. So guys, is it clear? So the 3D diagram, how to approach a 3D diagram is clear. Still anyone is facing problems with this one? Clear. Good. Very good. So now I will further go with one more 3D diagram, which is somewhat complex. I'm going to close this. Yes. So this will be somewhat okay. So if you see in this diagram, okay, if you see in this diagram, so this will be the x direction. So this will be the x direction, and this will be the y direction, and this is the z direction. Here in z direction, you have two circles. One is of diameter 40, another one is of diameter 60. Diameter 40 and diameter 60. So it is in available in z direction. Just see, it is available in z direction. So simply you can start mechanical design, part design, click OK. Just hide all the planes. Just take a point. Okay. Insert access system. Switch off the current and select the base point and click OK. Now just take position sketch. So now you have to select the top plane. Why? Because the two circles are in Z direction. The two circles are in Z direction. Now you have to select the top plane. So whenever you are going to select the top plane, you can simply go with swap and reverse V. You can simply go with swap and reverse V. Why I have click on swap and reverse V? If you observe clearly, నేను పైనుంచి చూస్తున్నప్పుడు జెడ్ డైరెక్షన్ లో చూస్తున్నప్పుడు నాకు హారిజంటల్ ఇలా ఉండాలి, వర్టికల్ ఇలా ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్. ఎందుకంటే మీరు పైనుంచి ఇలా చూస్తారు కదా, సో ఇలా చూస్తున్నప్పుడు మీకు హారిజంటల్ అండ్ వర్టికల్ అలాగే కదా ఉండాల్సింది. సో దాన్ని అలా రావడం కోసం నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా అవి ఇలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ పొజిషన్స్ ఇంటర్చేంజ్ అవ్వడం కోసం స్వాప్ చేశాను. సో స్వాప్ చేశాక రివర్స్ వి యూజ్ చేశాను. రివర్స్ వి. సో రివర్స్ వి దేనికి యూజ్ చేశాను? సో ఈ స్వాప్ చేసిన తర్వాత ఇది ఇట్ సైడ్ వచ్చింది నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో. సో ఐ హావ్ గివెన్ టు పాజిటివ్ డైరెక్షన్, స్వాప్ అండ్ రివర్స్ వి, అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఓకే. Okay, now you have to start with the two circles. One is of dia 40, another one is of dia 60. Just take a circle and give the diameter 40. So another circle of diameter 60. So if you observe clearly, now the two circles got completed. You can simply exit the workbench. And what you have to do is you have to add the material at a height of 60. You have to add the material at a height of 60.
Just go to pad and add the material at a length of 60. Preview. Okay. Okay. Now again select the top plane. Why we have to again select the top plane here? Because this is one more sketch we have to draw and we have to add material at a length of 15. Just take position sketch, select the top plane again, swap and reverse way. Okay. Now just draw a circle at a length of 75 from this point. Just draw a circle straight to this at a length of 75 from this point. Now what is the radius? Radius 10 and radius 23. We have one more circle. Radius 23 and radius 10. Okay. Now from this 23 you should get a straight line which should touch this circle. Okay. So for that reason, so how to take a line. So before that you have to highlight this circle first. Just take project 3D element and highlight this circle. Now just take a line, just draw straight to this. Now the line is in white color. Why it is in white color? This is not a horizontal line. How to make this line to a horizontal line? Just select the line, go to constraint define dialog box and use horizontal and click OK. Now you can trim this. Simply you can mirror the same line to the bottom direction. Mirror this line with respect to horizontal axis. Now just go with trim the other side and trim the internal also. Why should we trim internal? Because there is no internal circle and there is no external circle here. So simply we have to add material in the upward direction at a length of 15. Just exit the workbench, use pad at a length of 15. Preview. Okay. So this is also completed. If you observe clearly, here we have a wedge cross section. Here we have a wedge cross section. For drawing this wedge cross section, what we need to is just again take the top face, this top face. So whenever you are going to select the top face, just use swap and reverse sweep. Okay. Now just go with project 3D element and project this circle and draw a line slightly like this. What is this total length? 10. Just give half as 5. Now just mirror this to the bottom direction also and draw a line. And what is the length? Length is 25. Just take construction from here to, they have given up to here 25 and it is 60. 60 plus 25, it will be 85. 85 from this vertical axis. Sorry, 60 diameter in the sense radius 30. From here it is 30 plus 25, 55. We have to use 55. Okay. Now you have to trim this one. Okay. Just go to exit the workbench. Now you have to pad. At how much height you have to pad? So total 60, remove 15. This is 45. 45 height you have to pad. 45. Preview. Okay. So now then what you have to do again? Just simply you have to again select the center plane and you have to draw the top and you have to cut it. Just take position sketch, select the center plane. Okay. Just go to project 3D element, project this line, project 3D element, project this line, and draw a line from here to here. And now just go to exit the workbench and simply use pocket option. Pocket.
So at how much distance you have to pocket? So this side 5 and this side 5. 5. So it should pocket in mirror direction also. Mirrored extent. Review. Okay. So this is how you have to draw the wedge cross section. Okay. So you have to draw this and you have to pad at a height, and simply you have to cut this one. So for cutting the element, you have to use pocket option. Pocket option is used to cut the element. Okay. And this portion is completed. And if you go for the back, so this cross section didn't started here at the bottom. It started at a height of 15. It started at a height of 15. Okay. Then we have to select this face. We have to select this face. But in generally, what we when we are following some procedure, so we should not touch this face. We should not touch this face. So if you are going to touch this face, there will be some relation with this face to other feature also. Then what you have to do? So without touching, how to draw? So simply you have to select the plane. You have to use the reference axis system as your support, and at which height you want to create a plane, at a length of 15. 15 preview. Okay, now you have to take position sketch and you have to take this plane, swap, reverse sweep. Okay, now what you have to do is, so you have to highlight this circle. Just go to project 3D element and you have to highlight this circle. And next what you have to do, so you have to draw two lines at a length of 60. Just draw a straight line like this, straight line. So if it is 60, then what is the half? Half will be 30. Okay, now you should mirror the same line with respect to horizontal axis, and just draw a line from here to here. What is the length? The length will be from this center, it will be 60 plus 15. 60 plus 15, 75. Just go to constraint, from here to here it is 75. Okay, just go to trim. So trim this one. Now just go to exit the workbench. Just pad this at a height of 15. Just go to pad at a height of 15. 15. Preview. Okay. Now this is completed. Then what you have to do, on the top, you have to draw this T cross section. T cross section, and you have to pad. So on which top? On this top you have to draw. On this top. Just take position sketch, but this time also don't select this plane directly. So don't select this plane directly. So up to here it is 15. Now just take 30 plane. Just take 30 plane. Just take plane as a reference. You have to consider this plane at a height of 30. Preview. Okay, and just click OK. Now just take position sketch and select this plane. Swap, reverse sweep. Okay. Now you have to draw a T cross section. Just project this element. Just offset the same element at a length of 15. Offset the same element at a length of 15. 15, enter. So now just draw a, this time also you have to project this one and draw a line like this. What is the length? The length is 10, so half length will be 5. From here to here it is 5. Now just mirror this element with respect to horizontal axis. Now just use trim element. So here also we have to trim, and now just draw here and just mirror this line with respect to horizontal axis.
So the T cross section is completed. Now just go to exit the workbench, and you can simply extrude it at a height of already in 45, 15 is completed. This is 30. Just go to pad at a height of 30. 30 preview. Okay. So up to here it is completed. And what is pending here? And simply we have to do two holes. Okay. So like how we can do two holes? First of all, just take hole option, select this face, and go to position sketch. What is the center? From top it is 15, and from right side total 60. 60 minus 35 is 25. It is 12.5. From side it is 12.5, and from top it is 15. From side it is 12.5, and from top it is 15. Just go to exit the workbench. So what is the diameter? The diameter is 16, and the depth is 15. Diameter is 15. Diameter is 16. Depth is 15. Review. Okay. Again, we have to draw a hole on this face also. Just simply take a hole, select this face, go to position sketch. From the top it is 15, and from the side it is 12.5. Just exit the workbench. Now the diameter is 16, depth is 15, preview. Okay. So this is how we can make a 3D model with some complex level. So ఇది కొంచెం complicated when compared to other two diagrams. So is it okay for you? సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఈ 2 సర్కిల్స్ డ్రా చేసి పైకి ఎక్స్ట్రూడ్ చేశాను. తర్వాత ఈ క్రాస్ సెక్షన్ డ్రా చేసి పైకి ఎక్స్ట్రూడ్ చేశాను. తర్వాత ఈ క్రాస్ సెక్షన్ డ్రా చేసి పైకి ఎక్స్ట్రూడ్ చేసి సో ఇది కట్ చేశాను. సో కట్ కోసం పాకెట్ యూజ్ చేశాను. తర్వాత ఈ క్రాస్ సెక్షన్ డ్రా చేసి పైకి ఎక్స్ట్రూడ్ చేశాను. టీ క్రాస్ సెక్షన్ డ్రా చేసి పైకి ఎక్స్ట్రూడ్ చేశాను. ఈ 2 హోల్స్ ప్లేస్ చేశాను. Commands are not available in this software. No, this is completely a GUI interface, graphical user interface software, not like AutoCAD. AutoCAD is a command-based software, but here CATIA is completely GUI interface software. So whatever we need, simply we have to use the icon and we have to do it. So we'll be waiting for your queries. If you have any doubts with this 3D diagram, you can let me know. Sir, what happen if projected element is not highlighted? Definitely it will highlight. So even you should not use projections also. You should not use projections. Just you have to go with your own diagram. మీరు ఓన్గా డ్రా చేసుకోవాలి. ఇన్ ద రేర్ కేస్ మీకు వర్క్ ఫాస్ట్గా అవ్వాలంటే అప్పుడు ప్రొజెక్షన్ యూజ్ చేసుకోవాలి. బట్ ఇఫ్ వన్ యు ఆర్ వర్కింగ్, you have to use normally you have to draw your sketch. No need to use projections. Okay. ఈ ప్రొజెక్షన్స్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు మేక్ ద వర్క్ ఫాస్టర్. ఓకే. అండ్ నౌ I will say one more diagram for you. If you don't have any doubts, please let me know if you have any queries. So I will explain your queries now. So I'll be waiting for 3 more minutes for you for your queries. Guys, please chat in the chat box. So whatever the doubts you are having, please let me know. If you don't have any doubts, then also please post so that I can know like if you have understand. మీకు అర్థమైనా కానీ yes, no doubts and play
పెట్టండి అమ్మా, సో దట్ అప్పుడే నాకు అర్థమవుతుంది, సో దట్ ఐ కెన్ గో ఫార్వర్డ్ ఆర్ ఐ హావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్. No doubts. No doubts. Yes. No. Okay. Very good. Only few people are responding. What about the remaining people? You can also respond, na. Just try to give your response. Is it okay? Or if you have any doubts, let us know. No. No doubts. Okay. I think you are perfect. Yes. 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 Okay. So most of the people are saying like no doubts. Then you have to practice well. So this is just a 3 week, 3 days program, and you have to utilize this 3 days program, and you have to practice for further knowledge. Okay. Okay, guys. So now I will explain one last and final diagram. So with proper structure which we have to follow. So this is the proper structure which we have to follow when you are going to perform any of the 3D diagram. ఓకే, సో జస్ట్ ఇప్పటి వరకు మీరు నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఒక బేస్, అసలు ఎలా డ్రా చేయాలి, సో డ్రా చేయడం ఎలా, ఇప్పుడు డ్రా చేసిన దాన్ని స్టాండర్డ్గా మార్చుకోవడం ఎలా, స్టాండర్డ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం ఎలా. సో ఐ విల్ షో యూ నో. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్. ఒక డయాగ్రామ్ చూసేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి. సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్, సో ఈ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ మీరు గీయడం కోసం ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే, ఈ సైడ్ ప్లేన్ కనిపిస్తుంది చూస్తారా మీకు, ఈ సైడ్ నుంచి ఇది ఎక్స్ ఇచ్చారు, ఇటు సైడ్ ఎక్స్ ఇచ్చారు, అండ్ ఇది సైడ్ ఇచ్చారు కదా. సో ఈ సైడ్ లెంత్ వచ్చేసి 85 అండ్ హైట్ వచ్చేసి 18. సో ఈ క్రాస్ సెక్షన్ డ్రా చేసుకొని 140 ప్యాడ్ చేయొచ్చు కదా మనం. సో ఎలా చేయాలి, సో చూపిస్తాను చూడండి. జస్ట్ గో టు స్టార్ట్, మెకానికల్ డిజైన్, పార్ట్ డిజైన్. ఓకే, so now what you have to do is always try to keep this part body empty. సో ఈ పార్ట్ బాడీని ఎంటీగా ఉంచడానికి ట్రై చేయండి. సో దీన్ని ఏమంటారంటే, సో దిస్ పార్ట్ బాడీ, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ హైబ్రిడ్ బాడీ. ఓకే, సో దీన్ని హైబ్రిడ్ బాడీ అంటారు. సో ఈ పార్ట్ బాడీ హైబ్రిడ్ బాడీ అంటారు. సో ఎందుకు ఈ పార్ట్ బాడీని హైబ్రిడ్ బాడీ అంటారంటే, సో దిస్ పార్ట్ బాడీ కెన్ స్టోర్ రెఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్కెచెస్ అండ్ ఫీచర్స్. అంటే మీరు క్రియేట్ చేసే ప్లేన్స్ స్టోర్ చేసుకోగలదు, మీరు క్రియేట్ చేసే పాయింట్స్ని కానీ, లేదా మీరు క్రియేట్ చేసే రెఫరెన్స్ లైన్స్ కానీ, లేదా మీరు క్రియేట్ చేసే స్కెచెస్ని కానీ, మీరు క్రియేట్ చేసే ఫీచర్స్ని కానీ, ఎవ్రీథింగ్ దిస్ కెన్ స్టోర్. దట్స్ వై దిస్ పార్ట్ బాడీ ఈస్ కాల్డ్ ఏ హైబ్రిడ్ బాడీ. అండ్ వాట్ ఈస్ నాన్ హైబ్రిడ్ బాడీ? సో నాన్ హైబ్రిడ్ బాడీ అంటే ఏంటంటారంటే, వెన్ యూ గో టు ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ బాడీ. సో బాడీ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ బాడీ 2 అని వచ్చింది చూసారా. సో దిస్ బాడీ 2 ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ హైబ్రిడ్ బాడీ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ జస్ట్ ఎ పార్ట్ మోడల్, సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద నాన్ హైబ్రిడ్ బాడీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు కూడా మీరు నాన్ హైబ్రిడ్ బాడీ మాత్రం యూజ్ చేయాలి, హైబ్రిడ్ బాడీ యూజ్ చేయకూడదు. మీరు ఎప్పుడన్నా పాయింట్స్ కానీ ప్లేన్స్ కానీ పెట్టాలనుకున్నారు రిఫరెన్స్ కోసం, దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ జామెట్రికల్ సెట్స్. సో జామెట్రికల్ సెట్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, సో బేసిక్గా చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ నుంచి. సో దిస్ ఈస్ ద ఓపెనింగ్. వెన్ యూ గెట్, జస్ట్ హైడ్ ద ప్లేన్స్, హైడ్ చేయండి. హైడ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ ఇన్సర్ట్ ఏ పాయింట్. ఈ పాయింట్ ఇన్సర్ట్ చేయడం కోసం దీనికి సపరేట్గా జామెట్రికల్ సెట్ పెట్టాలి. ఇన్సర్ట్ జామెట్రికల్ సెట్ కనిపిస్తుంది చూసారా, ఈ జామెట్రికల్ సెట్ మీద క్లిక్ చేయాలి. అండ్ దీని నేమ్ ఏంటి, దీని నేమ్ వచ్చేసి ఆరిజిన్. ఓకే, సో ఈ ఆరిజిన్ ఆఫ్ జామెట్రికల్ సెట్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు ఈ ఆరిజిన్లో మనం ఏం ప్లేస్ చేయాలి, మనం పాయింట్ పెడదాం అనుకున్నాం కదా ఆరిజిన్లో, ఆ పాయింట్ దీంట్లో ప్లేస్ చేయాలి. జస్ట్ గో టు రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్, టేక్ పాయింట్. ఓకే సార్, ఈ పాయింట్ మీరు పాయింట్ దీంట్లోనే ఎందుకు వస్తుందంటే ఇది యాక్టివ్లో ఉంది కాబట్టి, యాక్టివ్లో ఉన్నదానికి అండర్లైన్ వస్తుంది, దాంట్లోనే పాయింట్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ అనేది దీంట్లో ఉంది, సో అందుకే ఇది యాక్టివ్లో ఉంది.
సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దీని మీద నేను యాక్స్ సిస్టమ్ పెట్టాలనుకున్నాను. సో యాక్స్ సిస్టమ్ పెట్టాలనుకుంటే జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్ యాక్సిస్ సిస్టమ్. సో ఈ కరెంట్ ఆఫ్ చేసేయండి. కరెంట్ ఆఫ్ చేసేసి ఈ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే. నౌ ఇప్పుడు ఈ ఆరిజిన్ పాయింట్ మీరు కనుక చేంజ్ చేస్తే జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పాయింట్. మీరు ఇక్కడ ఎక్స్లో 100 ఇచ్చేసారనుకోండి, సో అది మూవ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్లీ. ఓకే. ఈ యాక్స్ సిస్టమ్ యొక్క ఆరిజిన్ వచ్చేసి ఆన్ దిస్ పాయింట్. ఓకే. నౌ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ 100 ఇస్తున్నాను. ప్రివ్యూ. Just delete this axis system. Okay. Once again, I'm going to place new axis system. Just go to insert axis system. At this point. Okay. And click. Okay. Now just change this point. Change. Go to update. Yes. చూసారా, మీరు గమనించండి. మీరు బై డిఫాల్ట్ గా మనకి ఉన్న ప్లేన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఎప్పుడైతే మనకి స్టార్టింగ్ లో వస్తాయి చూసారా, మనం హైట్ చేసుకోకుండా ప్లేన్స్ 3 ప్లేన్స్ ని చూపిస్తాను చూడండి. హైట్ ఈ 3 ప్లేన్స్ ని ఎగ్జాక్ట్లీ ఆరిజిన్ లో ఉన్నాయి కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ దీస్ ప్లేన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు సమ్వేర్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలి. చేంజ్ అవుతాయా? నో, ఇట్ వోంట్ చేంజ్. జస్ట్ ప్యాన్ అవుతాయి అంతే. ఇలా ప్యాన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఎగ్జాక్ట్ ఆరిజిన్ అంటే ఇదే. మళ్ళీ చూడండి, ఎగ్జాక్ట్ ఆరిజిన్ 000 ఇదే కదా. సో ఈ ఆరిజిన్ ఇట్లా మూవ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఆరిజిన్ డెఫినేషన్ మూవ్ చేయలేదు. ఈ ఆరిజిన్ నుంచి నాకు 100 డిస్టెన్స్ లో కావాలి, మూవ్ అవుతుందా? అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం ఈ ప్లేన్స్ ఎప్పుడు కూడా ప్రిఫర్ చేయం. సో మనం ఏంటి, ఈ ప్లేన్స్ హైడ్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్ లోకి వెళ్ళి ఒక జామెట్రికల్ సెట్ తెచ్చుకుంటాం. ఇన్సర్ట్ జామెట్రికల్ సెట్. సో ఇన్సర్ట్ జామెట్రికల్ సెట్ కొట్టగానే ఇలా వస్తుంది. దాని నేమ్ ఆరిజిన్ అని ఇస్తాం బేసిక్ గా. అప్పుడు ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని యాక్టివేట్ చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి డిఫైన్ అండ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కొడితే ఇది యాక్టివేట్ లోకి వస్తుంది. ఇది యాక్టివేట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ పాయింట్. పాయింట్ తీసుకొని ఓకే క్లిక్ చేయాలి. సో అప్పుడు పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ మీద యాక్స్ సిస్టమ్ పెట్టాలి. ఇన్సర్ట్ యాక్స్ సిస్టమ్. ఈ కరెంట్ ఆఫ్ చేయండి. ఈ కరెంట్ ఆఫ్ చేయండి. ఈ కరెంట్ ఆఫ్ చేసి ఈ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే. ఇప్పుడు కనుక మీరు చూడండి, నేను ఈ పాయింట్ ని చేంజ్ చేశాను అనుకోండి. ఈ పాయింట్ ని నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను. x100 y100 సేవ్ చేశాను చూసారా. ఇక్కడ ఇక్కడ చేంజ్ చేశాను. అంటే ఇది ఆరిజిన్ కదా యాక్చువల్లీ. ఈ ఆరిజిన్ నుంచి ఇక్కడ చేంజ్ చేశాను. అప్పుడు ఈ యాక్స్ సిస్టమ్ కూడా ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోవాలంటే సింప్లీ మీరు అప్డేట్ కొట్టాలి. కంట్రోల్ యూ కొట్టారంటే చూడండి ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇది ఆరిజిన్ యాక్చువల్లీ. అది ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. కాబట్టి మీరు నెక్స్ట్ న్యూ పాయింట్ తీసుకోండి. న్యూ పాయింట్ తీసుకొని x0 y0 z0 కొడితే ఇదిగోండి, ఇది ఆరిజిన్ పాయింట్. అంటే మనం ఆరిజిన్ నుంచి కొంచెం అవేగా కూడా డ్రా చేయగలుగుతున్నాం. ఎప్పుడు? వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ యాక్సెస్ సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ టు క్రియేట్ యాక్సెస్ సిస్టమ్. ఇది మీకు ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుందంటే వెన్ ఎవర్ యూఆర్ పర్ఫార్మింగ్ క్యామ్ ఆపరేషన్స్. మీరు క్యామ్ ఆపరేషన్స్ చేసేటప్పుడు, సో వెన్ ఎవర్ రైటింగ్ జీ కోడ్స్, ఎమ్ కోడ్స్, సో అప్పుడు మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ యాక్స్ సిస్టమ్స్తో మీరు డ్రా చేస్తే సో ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ ఫర్ యూ. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ యాక్సెస్ సిస్టమ్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా ఎ స్కెచ్. ఇది అర్థమైంది కదా. పాయింట్ పెట్టుకోవడం, ఆ పాయింట్ మీద యాక్సెస్ పెట్టుకోవడం, ఆ పాయింట్ వచ్చేసి సపరేట్గా ఒక జామెట్రికల్ సెట్లో పెట్టడం, ఆరిజిన్ అనే జామెట్రికల్ సెట్లో పెట్టడం. ఇప్పుడు నేను స్కెచ్ డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాను కదా. ఈ స్కెచ్ దీన్ని నేను ఆరిజిన్లో డ్రా చేయను, ఒక పార్ట్ బాడీ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటా. ఇన్సర్ట్ బాడీ. సో ఈ బాడీ యాక్టివేట్లోకి వచ్చింది చూసారా. బాడీ యాక్టివేట్లోకి వచ్చింది. ఎందుకు? మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు న్యూగా క్రియేట్ చేస్తారో అది యాక్టివేట్లోకి వచ్చింది. సో యాక్టివేట్లోకి వచ్చిన తర్వాత సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ స్కెచ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద ఫ్రంట్ ప్లేన్. ఓకే. ఫ్రంట్ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేశాను ఎందుకంటే ఈ స్కెచ్ డ్రా చేయాలి కదా. సో ఈ హైట్ ఎంత? 18. ఈ లెంత్ ఎంత చూడండి. ఈ లెంత్ వచ్చేసి 85. జస్ట్ టేక్ లైన్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా పైకి. ఈ హైట్ 18, ఈ లెంత్ 85. అండ్ ఇక్కడ బాటమ్కి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి బాటమ్కి వచ్చేసేసి స్ట్రైట్ తీసి అండ్ మీరు లోపలికి కూడా 18 రావాలి, పైకి 3 వెళ్ళాలి లోపలికి కూడా. సో యూ హ్యావ్ టు గెట్ 18.
So just go top Top 3. Now you have to come from here also, you have to go with 18, 18, and again you have to go with the top right to this, and from here just join this two. Okay, so side నుంచి చూస్తే మీకు ఇదే కదా క్రాస్ సెక్షన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, ఈ క్రాస్ సెక్షన్ కనిపిస్తుంది. తర్వాత దీన్ని ఎంత మనం మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలి, 140తో మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలి. మనం 140 అంటే ఇటు 70 ఇద్దాం, అటు 70 ఇద్దాం. జస్ట్ గో టు ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. ఇప్పుడు ప్యాడ్ తీసుకొని 70 ఇవ్వండి, 70 మిర్రర్ ఎక్స్టెంట్ ఇవ్వండి, 70 ప్రివ్యూ మిర్రర్ ఎక్స్టెంట్ ప్రివ్యూ. ఓకే, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ హోల్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇవి నెక్స్ట్ గీసుకోండి. ఇవి నెక్స్ట్ అంటే సెకండ్ వేరే వేరే ఇంకోసారి గీసుకోండి. లాస్ట్లో హోల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు డ్రా చేయొద్దు. మరి ఇప్పుడు ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఎప్పుడు ఎలా డ్రా చేయాలి? సో అది సపరేట్ బాడీలో డ్రా చేయాలి. ఇది బాడీ 2 కదా, సో ఇది సపరేట్ బాడీ. సో ఇప్పుడు బాడీ 3 డ్రా చేసుకోవాలి కదా మనం. సో బాడీ 3 డ్రా చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ అగైన్ ఇన్సర్ట్ బాడీ. సో బాడీ 3 ఇన్సర్ట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఈ బాడీ 3 ఇన్సర్ట్ చేయడం కోసం నేను పార్ట్ బాడీని యాక్టివేట్ చేసుకుంటాను. ఈ పార్ట్ బాడీలో నాకు ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ బాడీ. సో బాడీ 3 ఇన్సర్ట్ అయింది చూసారా. ఓకే, సో ఈ బాడీ 3 ఇన్సర్ట్ అయింది. ఇప్పుడు దీన్ని యాక్టివేట్ చేశాను. యాక్టివేట్ చేసి నౌ ఇప్పుడు నేను ఏం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఫ్రంట్ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఎందుకు, ఈ ఫ్రంట్లో ఉన్న క్రాస్ సెక్షన్ డ్రా చేసుకొని దాన్ని నేను ప్యాడ్ చేయడం కోసం ఫ్రంట్ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఎక్కడ, బాడీ 3లో ఫ్రంట్ పొజిషన్ స్కెచ్, ఈ ప్లేన్ స్వాప్ and reverse it. Okay, now if you observe clearly, ఇక్కడ చూడండి, ఈ సైడ్ నుంచి 50, హైట్ వచ్చేసి 100. ఒక సర్కిల్ డ్రా చేయండి. డైమెన్షన్స్ సైడ్ నుంచి 50 అండ్ హైట్ వచ్చేసి 100. అంతే కదా, సైడ్ నుంచి 50, హైట్ వచ్చి 100. అండ్ దీని అవుటర్ రేడియస్ చూడండి, దీని అవుటర్ రేడియస్ వచ్చేసి డయామీటర్ 55. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, డయామీటర్ 55. డయామీటర్ 55 అంటే. అండ్ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇటు సైడ్ నుంచి 20, హైట్ 38. సర్కిల్ కావాలి, దీని డయా ఎంత, దీని డయా 40. సైడ్ నుంచి 20, హైట్ వచ్చేసి 38. ఓకే, నౌ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు దీని నుంచి ఒక లైన్ రావాలి, దీని నుంచి ఒక లైన్ రావాలి. ఈ రెండు ఒక పోర్షన్లో మీట్ అయ్యాలి. చూడండి, దీని నుంచి స్ట్రైట్గా ఇలా ఒక లైన్ రావాలి, అండ్ దీని నుంచి స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ రావాలి. ఇది హారిజెంటల్ లైన్, ఇది వర్టికల్ లైన్ కదా. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి కన్స్ట్రెంట్ డైలాగ్ బాక్స్లోకి వెళ్ళి హారిజెంటల్ ఇవ్వండి. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి కన్స్ట్రెంట్ డైలాగ్ బాక్స్లోకి వెళ్ళి వర్టికల్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఇవి ట్రిమ్ చేసేయండి. So here we have to give a fillet of radius 25. ఈ ఫిల్లెట్స్ కూడా ఇప్పుడు ఏమి ఇవ్వద్దు. ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తే స్కెచ్లో ఇస్తే అది ఇట్ విల్ బి నాట్ గుడ్. సో ఈ ఫిల్లెట్ ఉంచేసేయండి, మనం లాస్ట్లో ఇద్దాం. సో ఇది వచ్చేసి రేడియస్ 25 గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ కావాలి. ఫస్ట్ ఒక లైన్ తీసుకుంటున్నాను, లేదంటే ప్రొజెక్ట్ 3D ఎలిమెంట్ యూజ్ చేసి, ప్రొజెక్ట్ 3D ఎలిమెంట్ వద్దు, మీరు ఒక లైన్ తీసుకోండి. లైన్, ఈ లైన్ యొక్క లెంత్ ఎంత, 140. సేమ్ దీని లెంత్ కాబట్టి ఈ లైన్ కూడా లెంత్ 140. 140లో హాఫ్ ఎంత ఉండాలి, 70 కదా. సో
1 పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి 70. అండ్ ఇప్పుడు ఈ హైట్ ఎంత ఉండాలి చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఈ యాక్సిస్ హైట్ 18 కదా, 18. అండ్ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ దీంట్లో త్రూ హోల్ ఉండాలి కాబట్టి సో ఈ హోల్ ఇంటర్నల్ డయా అంతా 18 డయా. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ ఇలా స్ట్రైట్ వచ్చి టచ్ చేయాలి కాబట్టి లైన్ తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఇలా టచ్ చేయాలి. ఈ పైన ట్రిమ్ చేస్తాం, ఈ లోపల ట్రిమ్ చేయండి. అక్కడ కూడా ఒక సర్కిల్ కావాలి, ఇన్సైడ్ హోల్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి 30 డయా. సో ఇది కూడా ట్రిమ్ చేయండి. జస్ట్ గో టు ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే లోపలికి ఎంత ప్యాడ్ చేయాలి, 12 ప్యాడ్ చేయాలి. 12 లోపలికి. జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్, సారీ, స్కెచ్ బేస్ ఫీచర్స్, ఫిల్ ప్యాడ్, ఇది 12 ప్రివ్యూ. ఓకే, సో దీన్ని 12 ప్యాడ్ చేస్తాను. సో ఈ రెండు, సో ఇది ఒక సపరేట్ బాడీ, ఇది ఒక సపరేట్ బాడీ, అవునా? సో నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ ఈ బాడీ 3ని బాడీ 2కి యాడ్ చేయాలి. ఎలా యాడ్ చేస్తారు? బై యూజింగ్ బులియన్ ఆపరేషన్స్. జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్, బులియన్ ఆపరేషన్స్, యాడ్. దేన్ని యాడ్ చేయాలి? ఇక్కడ చూడండి, యాడ్ బాడీ 3 టు బాడీ 2 రివ్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మొత్తం ఒకటే, బట్ ఏంటి, నేను బాడీ 3ని యాడ్ చేశాను టు బాడీ 2. సో ఇక్కడ వరకు క్లారిటీ వచ్చింది కదా, ఈ రెండు ఎలా యాడ్ చేయాలో. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఒకటి ఉంది కదా, సో ఇది అండ్ ఇది మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది సపరేట్గా డ్రా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, ఇది సపరేట్గా డ్రా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే సో ఈ లెంత్ ఫ్రంట్ మాత్రమే ఉంది, ఈ లెంత్ మాత్రం బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. మనం ఏం చేద్దామంటే, సో సింప్లీ విల్ టేక్ న్యూ బాడీ, ఇన్సర్ట్, న్యూ బాడీ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు పార్ట్ బాడీ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇన్సర్ట్ బాడీ, బాడీ 4. సో బాడీ 4కి రెఫరెన్స్ ఏది, ఇక్కడ డ్రా చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ డ్రా చేయాలి కాబట్టి, ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా. సో ఈ బాడీ 4లో, సారీ, ఈ బాడీ 4లో మనం ఒక ప్లేన్ తీసుకోవాలి. దేనికి ప్యారలల్ కంటే ఈ బ్యాక్ సైడ్ దానికి ప్యారలల్గా. ఎంత డిస్టెన్స్లో? ఇది 12 డిస్టెన్స్ కదా, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ప్లేన్ ఆల్సో ఇన్ 12 డిస్టెన్స్. ఓకే, ప్రివ్యూ. ఓకే, సో 12 డిస్టెన్స్లో ప్లేన్ వచ్చింది చూసారా, ఎక్కడ వచ్చేసింది, బాడీ 4లో వచ్చింది. ఓకే, సో ఈ ప్లేన్ కూడా మనం బాడీ 4లో తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ డిసడ్వాంటేజ్. సో ప్రాసెస్ లేదు మీకు పర్లేదు అనుకుంటే దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఈస్, సో మనకి రిఫరెన్స్ ప్లేన్ అనేది ఇంకొక సపరేట్ జామెట్రికల్ సెట్ తీసుకోండి. ఇన్సర్ట్, సో పార్ట్ బాడీ యాక్టివేట్ చేయండి, ఇన్సర్ట్ జామెట్రికల్ సెట్, రిఫరెన్స్ ప్లేన్స్, ఓకే. సో దీంట్లో మీరు ప్లేన్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ప్లేన్ దేనికి ప్యారలల్గా, దీనికి ప్యారలల్గా. ఎంత డిస్టెన్స్లో? 12 డిస్టెన్స్లో. రివ్యూ. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు మీరు డ్రా చేసేటప్పుడు పార్ట్ బాడీలో యాక్టివేట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కొట్టి పార్ట్ బాడీలో డ్రా చేయండి. పొజిషన్ స్కెచ్, ఈ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి రిఫరెన్స్గా. ఓకే, ఏం డ్రా చేయాలి? 2 సర్కిల్స్ డ్రా చేయాలి. ఈ సర్కిల్ ఒకటి, ఇది డైమెన్షన్స్ ఎంత, డయా 18, డయా 40. డయా 18 అండ్ డయా 40. అండ్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉండాలి ఇవి? 20, 38. ఇక్కడ నుంచి 20 అండ్ హైట్ 38.
ఇక్కడ నుంచి 38 అంటే కింద మళ్ళీ 18 కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 38 ప్లస్ 18, 38 ప్లస్ 18 అండ్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ చూడండి, డిస్టెన్స్ ఎంతో టోటల్ 50. 140లో హాఫ్ అంటే 70, 70లో 20 తీస్తే ఆరిజిన్ నుంచి 50 ఉంటుంది. 50 అంటారు. ఓకే, సో 2 సర్కిల్స్ డ్రా చేశాను. నౌ జస్ట్ గో టు ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. సో ఇప్పుడు ఆ 2 సర్కిల్స్ ఏం చేయాలి, మీరు ప్యాడ్ చేయాలి. ప్యాడ్ ఎంత లెంత్ ప్యాడ్ చేయాలి, ఆల్రెడీ 12 వచ్చేసాం, 30లో రిమైనింగ్ 18. జస్ట్ గో ప్యాడ్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 18. ప్రివ్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బాడీ 4 అనేది దేనికి యాడ్ చేయాలి, బాడీ 4 ఈ బాడీ 4ని బాడీ 2కి యాడ్ చేయాలి. జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్ బూలియన్ ఆపరేషన్స్, యాడ్ బాడీ 4 టు బాడీ 2. ప్రివ్యూ. ఇది ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్ ఫీచర్ చూడండి. సో లాస్ట్ ఫీచర్ కోసం రిఫరెన్స్గా మనం ఈ ప్లేన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చా, ఇదే ప్లేన్ని, ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి 12 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి జస్ట్ బాడీ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. పార్ట్ బాడీని యాక్టివేట్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్ ఎ బాడీ 5 ఇన్సర్ట్ చేశాను. రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్ కోసం ఇదే ప్లేన్ తీసుకుంటాను మళ్ళీ, ఎందుకంటే నేను అక్కడే స్టార్ట్ చేయాలి కదా, 12 మీదే స్టార్ట్ చేయాలి ఈ సర్కిల్స్ కూడా. సో జస్ట్ టేక్ పొజిషన్ స్కెచ్, select this plane. Okay, just draw 2 circles. Dia 30, dia 55, dia 55 and dia 30. Now what height anta, ikkadi nunchi ikkadiki height వచ్చేసి 100 plus 18, 118 and width ఈ హాఫ్ అంటే 70 నుంచి తీస్తే 20, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి width 20. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఎక్కడా కూడా నేను ప్రీవియస్ ప్లేస్ని హైలైట్ చేసుకోవడం కానీ ప్రీవియస్ ఫీచర్ని టచ్ చేయడం కానీ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ ఓన్లీ టచింగ్ ద యాక్సిస్ సిస్టమ్, డైమెన్షన్స్ పెట్టడం కోసం కూడా. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. దీన్ని ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే సింప్లీ ప్యాడ్, ఎంత ప్యాడ్ చేయాలి డిస్టెన్స్ చూడండి. సో టోటల్ 36, ఈ 12 తీసేసేయండి. సో ఇంకో 12 ఉంటే 12 ఉంటుంది. సో జస్ట్ గో టు 12, ప్యాడ్ డిస్టెన్స్ 12, ప్రివ్యూ. సో ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే ఫీచర్ మీకు ఇటు సైడ్ కూడా కావాలి. సో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆల్సో. ఓకే, ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆల్సో యూ నీడ్. సో దానికోసం మీరు సపరేట్గా ప్లేన్ క్రియేట్ చేసుకోక్కర్లేదు, మనకి రిఫరెన్స్ ప్లేన్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా. విల్ టేక్ దిస్ ప్లేన్ యాజ్ రిఫరెన్స్. ఈ బ్యాక్ ప్లేన్ తీసుకుందాం. ఓకే, 2 సర్కిల్స్ మళ్ళీ డ్రా చేద్దాం. ఎంత డయా 55 and 30 and 30 డయా. సో హైట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 118 అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి విడ్త్ వచ్చేసి 20. ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. ఇప్పుడు ఇదంతా ప్యాడ్ చేయాలి, ప్యాడ్ రివర్స్ డైరెక్షన్లో 12, ప్రివ్యూ. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద బాడీ. ఈ బాడీ 5 దేనికి యాడ్ చేయాలి, బాడీ 5 వీ హ్యావ్ టు యాడ్ విత్ బాడీ 2. జస్ట్ గో టు ఇన్సర్ట్ బూలియన్ ఆపరేషన్స్, యాడ్ బాడీ 5 విత్ బాడీ 2, ప్రివ్యూ. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్లో ఇప్పుడు ఇట్లా హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇట్లాంటి హోల్స్ కానీ ఫిల్లెట్స్ కానీ లాస్ట్లో ట్రై చేయండి. సో ఇప్పుడు నాకు 2 హోల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు అదంతా ఒకటే పార్ట్ బాడీ, దీన్ని నేను రీనేమ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ పార్ట్ బాడీ 2ని రీనేమ్ చేసి జస్ట్ గో టు ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్, రీనేమ్ ఉంటుంది ప్రాపర్టీస్లో, ప్రాపర్టీస్ గ్రాఫిక్లో ఫీచర్ ప్రాపర్టీస్, బాడీ 2 అని ఉంది కదా. సో దిస్ ఈస్ బాడీ.
బాడీ అని సేవ్ చేసుకున్నాను. ఇది ఫైనల్ బాడీ అనమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకా ఇవన్నీ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్తో ఉన్నాయి. ఇది యాడ్ చేశాను, ఇది యాడ్ చేశాను, ఇది యాడ్ చేశాను. ఒకవేళ మీకు రిమూవల్ ఉందనుకోండి, అది కూడా మీరు ప్యాడే చేసుకొని దీంతో రిమూవ్ చేసేయండి. ఓకే. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్లో. ఏంటవి? హోల్స్ కదా, అవి ఇప్పుడు చేయండి. హోల్ ఏ ఫేస్ మీద కావాలి? ఈ ఫేస్ మీద కావాలి. సో డైరెక్ట్గా ఈ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చా? నో, ఈ ఫేస్ సెలెక్ట్ చేయకూడదు. డైరెక్ట్గా మీరు ఎలా తీసుకోవాలి? మీరు ఆ ఫేస్ని యూ హ్యావ్ టు యాక్టివేట్ రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్స్. రిఫరెన్స్ ఎలిమెంట్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. రిఫరెన్స్ ప్లేన్స్. సో మళ్ళీ ఒక రిఫరెన్స్ ప్లేన్ తీసుకోవాలి. దేనికి ప్యారలల్గా? దీనికి ప్యారలల్గా పైకి 18 డిస్టెన్స్తో. 18, ఎందుకంటే హైట్ 18 కదా. ప్రివ్యూ. నౌ 18th ప్లేన్ వచ్చింది కదా. నౌ యూ హ్యావ్ టు టేక్ యాక్టివేట్ దిస్ బాడీ. ఈ బాడీ యాక్టివేట్ చేసుకొని హౌ టు టేక్ హోల్ ఈ ప్లేన్ మీద. ఈ ప్లేన్ మీద పొజిషన్ స్కెచ్. ఎక్కడ కావాలి మీకు? డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు చూడండి. ఇక్కడ పైన 30, ఇటు పక్క నుంచి 35. 35 70 మిడిల్ అంటే 35 ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడా కూడా నేను ఈ సైడ్ సెలెక్ట్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ యాక్సెస్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఈ టోటల్ 85 కదా. పైన 30 అంటే కింద నుంచి 55 ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 55. జస్ట్ గో టు ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. డయా ఎంత? సో డయా వచ్చేసి 16, డెప్త్ వచ్చేసి 8. డయా 16, 16 అండ్ డెప్త్ వచ్చేసి 18. Preview. Okay. Again, one more hole we need. Just take hole option. So mirror కూడా అవాయిడ్ చేయండి. Just take the plane. ఈ ప్లేన్ తీసుకున్నాను చూడండి. మళ్ళీ చూడండి, హోల్ తీసుకున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ సెలెక్టింగ్ ఎనీ ఫేస్. ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద ప్లేన్. సో ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పొజిషన్ ద స్కెచ్. సింపుల్ గా ఇక్కడ పెట్టేసుకొని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద డైమెన్షన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 55. నేను డైమెన్షన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా చూడండి, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఓన్లీ యాక్స్ సిస్టమ్ మాత్రం సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఎగ్జిట్ ద వర్క్ బెంచ్. సో 16 ప్రివ్యూ. ఓకే. సో లాస్ట్లో హోల్స్ ఇచ్చాను అండ్ నాకు ఫిల్లెట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫిల్లెట్స్ కూడా నేను లాస్ట్లోనే ఇస్తాను. సో ఇంకా చూడండి, లాస్ట్లో 2 హోల్స్ ఇచ్చాను అండ్ ఫిల్లెట్ ఉంది కదా. ఫిల్లెట్ కూడా నేను ఎడ్జ్ ఫిల్లెట్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ డ్రెస్ అప్ ఫీచర్స్లో ఎడ్జ్ ఫిల్లెట్ ఉంటుంది. ఎడ్జ్ ఫిల్లెట్ ఏ ఎడ్జ్కి అప్లై చేయాలి? ఈ ఎడ్జ్కి అప్లై చేయాలి. రేడియస్ ఎంత? 25. ప్రివ్యూ. ఓకే. సో ఇది చూడండి, మీకు మీ డయాగ్రామ్లో నెగిటివ్ ఆపరేషన్స్, హోల్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, లాస్ట్లో చేసుకోండి. ఫిల్లెట్స్ కానీ చాంబర్స్ కానీ. అండ్ డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసి ఇండివిజువల్గా ఒక బాడీస్లో చేసుకొని ఆ బాడీని మెయిన్ నాన్ హైబ్రిడ్ బాడీకి యాడ్ చేయాలా, రిమూవ్ చేయాలని చెప్పేసి చూస్ చేసుకోండి. సో ఇట్లా మీరు ఒక ప్రాపర్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి ఇలా. సో దిస్ ఈస్ ద సమ్వాట్ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్. దీనికంటే స్టాండర్డ్ ట్రీ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. బట్ బేసికల్లీ మీరు ఈ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇంకొంచెం ఇన్డెప్త్గా వెళ్ళేసరికి మీకు చాలా ట్రీ స్ట్రక్చర్స్ ఓరియంటెడ్గా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. బట్ దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ వ్యూ. అంటే మీరు హోల్స్ కానీ నెగిటివ్ ఆపరేషన్స్ లేదా ఎడ్జ్ ఫిల్లర్స్ ఉన్నప్పుడు లాస్ట్లో ఇవ్వాలి. సో ఆల్ ద హ్యావ్ టు గో విత్ మ్యాక్సిమం పాజిటివ్ ఆపరేషన్స్ ఇలాగా. సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఇది ఎంత క్లియర్ స్ట్రక్చర్డ్గా ఉంది. అండ్ ప్రీవియస్గా మనం డ్రా చేసిన డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఎంత ఇరెగ్యులర్గా ఉన్నాయి. మనం ఇది ఎంత నీట్గా అప్లై చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్స్ మీకు వద్దు, నీట్గా రిఫరెన్స్ ప్లేన్స్ హైడ్ చేసుకుంటారు, కనిపించవు. చాలా లైక్ ప్రీ ప్లాన్డ్గా ఉంటుంది ఇలా స్ట్రక్చర్ ఫాలో అయితే. సో ప్రీవియస్ డయాగ్రామ్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకొని చూడండి. సో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద పర్ఫెక్ట్. సో ఈ పార్ట్ బాడీ, ఈ హైబ్రిడ్ బాడీ ఎప్పుడు కూడా ఎంటీగా ఉంచండి హైబ్రిడ్ బాడీని. సో దిస్ ఈస్ అ నాన్ హైబ్రిడ్ బాడీ. గైస్, any doubts with this session, guys? So the time is 12:30 and now we'll give the doubt session for you. Do you have any doubts with this session? So we have explained from basic 3D to somewhat tree structure, and which some advanced operations also we have used. So I think it is clear for you to use these operations. If you face any doubts, let me know so that I will explain now itself. Yeah, guys, I'm requesting you, please give your queries.
If you don't have any doubts, then also please respond. How many bodies takes as many as possible, and like so దానికి ఇన్ని బాడీస్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి స్టాండర్డ్ ఏమి ఉండదు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డయాగ్రామ్ అండ్ యూ. సో ట్రై టు టేక్ లెస్ బాడీస్. సో లెస్ బాడీస్తో స్టిల్ ఎనీవన్. Guys, anyone facing doubts? What happened when they will take bodies? So when you are going to take bodies, so you can do all the positive operations here, and it will be considered as only positive. Then when you are performing manufacturing in CAM softwares or manufacturing on CNC machines, so it will simply follow, like it will see like, okay, this is body one, so this is the part I have to take, and there is one add operation. Okay, so I have to add like this, so I have to add material like this. Next, one more add operation is there, I have to add material like this. అంటే ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ సీక్వెన్స్ గా ఆ మెషిన్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఓకే, అదే మీరు ఇరెగ్యులర్ గా ఎక్కడ పడితే అక్కడ నెగిటివ్ ఆపరేషన్స్ పాజిటివ్ ఆపరేషన్స్ కంబైన్ చేసి చేశారనుకోండి, సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ అనమాట. ఓకే గైస్, ఒకసారి చూడండి ఇంకెవరైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారేమో. ఓకే, నో డౌట్స్. సో అర్థమైందా? థ్యాంక్ యూ, నో డౌట్స్. ఓకే, సో ఈ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అర్థమైందా సార్? హౌ టు టేక్ దిస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బాడీ, దిస్ సెకండ్ టైం. ఓకే, సో ఒక బాడీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ టైం బాడీ ఎలా తీసుకోవాలంటే, ఇదిగోండి ఫస్ట్ బాడీ తీసుకున్నాను కదా, ఇప్పుడు ఇంకో బాడీ తీసుకోవాలంటే సో ఈ పార్ట్ బాడీని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద పార్ట్ బాడీ అండ్ గో విత్ డిఫైన్ అండ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. సో దీన్ని డిఫైన్ చేసుకున్న తర్వాత అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ న్యూ బాడీ. దెన్ ఇదిగోండి ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మీరు ఏ బాడీలో అయితే వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ బాడీని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి డిఫైన్ చేసుకుంటే మీరు డ్రా చేసేది మొత్తం ఆ బాడీలో పడుతుంది. ఓకేనా? సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ క్వైరీస్ గైస్, ప్లీజ్. And tomorrow session will be completely on assembling the products, assembling the parts and creating a final product, and we are going to draft the product also. Okay, in tomorrow session we will take one assembly. Okay, so we will take one assembly, we will create the parts and we'll assemble them, and finally we are going to draft it also. So by these 3 days of time, so you'll be learning how to create the basic sketches and how to create basic 3D models and how to form up a standard structure, how to assemble the parts. Okay, and how to create drafting also. So don't forget to attend tomorrow session also. So tomorrow session also is very important for you guys. That will be the final session and on product design. So from the starting onwards, from design stage we have to part stage now. So now we have parts here. So from morning we have did four parts here, and tomorrow so we are going to do the parts as well as we are going to assemble them, and finally we are going to create production drawings also. Okay, so we'll be waiting for your queries. No doubts? Okay, good. Anyone still? Guys, try to remember one thing, one basic thing I will tell you. So one of the basic and the useful one, just go to start, mechanical design, part design. Okay, I'm going to hide these planes. I'm going to insert a geometrical set, that is origin, and I'm going to take a point inside the origin. Now go to insert axis system, just switch off this current, select the point. Okay, now when you are taking the position sketch and selecting the front plane or top plane or side plane, okay, and later you are going to click OK. Now you are going to come to sketcher and you are going to draw a sketch here, draw a sketch here.
So when you draw a sketch here, we are going to dimension it, dimension ఇచ్చినప్పుడు, సో డోంట్ గివ్ ద డైమెన్షన్స్ డైరెక్ట్లీ. అంటే సో డైమెన్షన్ తీసుకొని ఈ లైన్కి డైమెన్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేసి ఇలా పెట్టేయద్దు. మరి ఎలా ఇస్తారు? ఈ లైన్కి డైమెన్షన్ కనుక మీరు ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ లైన్ అండ్ కీప్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఈ లైన్కి డైమెన్షన్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేయండి, ఇది సెలెక్ట్ చేయండి, ఇలా పెట్టండి. ఓకే సార్, ఇలా చేస్తే బెనిఫిట్ ఏంటి? సో మీరు ఎప్పుడైనా నార్మల్గా డైమెన్షన్ తీసుకొని ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తే అది ఈ ఎండ్ పాయింట్ ఈ ఎండ్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్లా కూడా మీరు ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ ఎండ్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. మీరు అప్పుడు ఫిల్లెట్ కనుక తీసుకొని దీనికి ఫిల్లెట్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇలా దెర్ విల్ బి సమ్ ఎర్రర్. ఓకే, ఒక ఎర్రర్ అనేది మీకు నోటిఫై అవుతుంది. ఇలాంటి కేసులో మీరు ఆ ఎర్రర్ని సాల్వ్ చేయాలంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ అంటే డైమెన్షనింగ్ కాన్సెప్ట్ మార్చాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మీరు డైమెన్షనింగ్ ఇచ్చి యూ హ్యావ్ టు కీప్ లైక్ దిస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ dimension from here to here also. Then see here, you will not get the error. Okay, so this is one type of basic thing you have to follow. And ఇంకొకటి వచ్చేసి మీరు ఈ డైమెన్షన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా, సో వీలైనంత తక్కువ డైమెన్షన్స్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో వీలైనంత తక్కువ డైమెన్షన్స్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఎక్కువ జామెట్రికల్ సెట్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ మనకి కన్స్టెంట్ పక్కన కన్స్టెంట్ డిఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్ ఉంది కదా, ఈ కన్స్టెంట్ డిఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్ అంటే ఏంటంటే, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్కిల్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ సర్కిల్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్ని ఇక్కడ మ్యాచ్ చేయాలనుకోండి. ఈ ఎండ్ పాయింట్కి ఈ సర్కిల్ యొక్క ఎండ్ పాయింట్ని ఈ ఎండ్ పాయింట్కి మ్యాచ్ చేయాలి. మీరు అప్పుడు ఏం సెర్చ్ చేస్తారు? కంట్రోల్ పట్టుకొని ఈ ఎండ్ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసి ఈ ఎండ్ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసి కన్స్టెంట్ డిఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్లోకి వెళ్తారు. కన్స్టెంట్ డిఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ గో టు కోఇన్సిడెన్స్. కోఇన్సిడెన్స్ అంటే ఏంటి? ఆ 2 పాయింట్స్ ఒక ప్లేస్లో కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అని కోఇన్సిడెన్స్ అంటే. ఓకేనా? కోఇన్సిడెన్స్ అంటే ఆ 2 పాయింట్స్ ఒక ప్లేస్లో కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అని. ఓకేనా? నౌ సో ఒకవేళ ఈ సర్కిల్ ఈ లైన్ టచ్ అవ్వాలి, కంట్రోల్ పట్టుకొని ఈ సర్కిల్ సెలెక్ట్ చేయండి, ఈ లైన్ కూడా సెలెక్ట్ చేయండి. సెలెక్ట్ చేసి కన్స్టెంట్ డిఫైన్ డైలాగ్ బాక్స్లోకి వెళ్ళి టాంజెన్సీ ఇవ్వండి. టాంజెన్సీ. సో టాంజెన్సీ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సర్కిల్ లైన్ అనేవి ఇట్లా ప్రాపర్గా టచ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఇది నెక్స్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు దీనికి డైమెన్షన్ పెట్టారు, దీని నుంచి దీనికి డైమెన్షన్ పెట్టారు, దీని నుంచి దీనికి డైమెన్షన్ పెట్టారు. పెట్టిన తర్వాత సో దీన్ని ఒకవేళ దీనికి స్ట్రైట్గా తీసుకురావాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఈ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేయండి, ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి, కోఇన్సిడెన్స్ ఇచ్చేసేయండి, స్ట్రైట్గా వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇది ఈ పాయింట్ దగ్గర అనుకో, సపరేట్గా మళ్ళీ దానికి దీనికి డైమెన్షన్స్ పెట్టకుండా మీరు ఏం చేయొచ్చు, నీట్గా ఈ పాయింట్ని దీనికి డైరెక్ట్గా కోఇన్సిడెన్స్ చేసేయచ్చు. ఓకే, సో ఇట్లాంటివి యూజ్ చేయండి. అంటే ట్రై టు యూస్ మోర్ జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెంట్స్ వెన్ కంపేర్ టు డైమెన్షనల్ కన్స్ట్రెంట్స్. ఈ డైమెన్షనల్ కన్స్ట్రెంట్స్ అనేవి చాలా తక్కువ యూజ్ చేయండి, జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెంట్స్ చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేయండి. ఈ మనకి కోఇన్సిడెన్స్ కానీ కోఇన్సిడెన్స్, కాన్సెంట్రిసిటీ, టాంజెన్సీ, ఓకే, సో ఇట్లాంటివన్నీ మనకి దేనికి ఎందుకు వస్తాయి అంటే జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెంట్స్ కిందకి వస్తాయి. సో ఈ లెంత్ కానీ విడ్త్ కానీ యాంగిల్ కానీ సో ఇవన్నీ డైమెన్షనల్ కన్స్ట్రెంట్స్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, సో ఆల్వేస్ ట్రై టు యూస్ జామెట్రికల్ కన్స్ట్రెంట్స్ మోర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు డైమెన్షనల్ కన్స్ట్రెంట్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఆల్వేస్ ట్రై టు స్టార్ట్ యువర్ డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్. ఎప్పుడు కూడా డ్రాయింగ్ని ఆరిజిన్ నుంచే స్టార్ట్ చేయండి. ఆరిజిన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తేనే డ్రాయింగ్ అనేది సో మీకు ఈజీగా కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది అండ్ ప్రాపర్గా క్విక్గా అయిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు డయాగ్రామ్ అనేది ఈ సర్కిల్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారనుకోండి, సో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే దీనికి ఫస్ట్ మీరు డైమెన్షన్స్ ఏమేమి పెట్టాలి, దీన్ని సెల్ఫ్ డైమెన్షన్ పెట్టాలి. సో తర్వాత ఈ పాయింట్కి హారిజంటల్ లైన్ నుంచి డైమెన్షన్ పెట్టాలి, ఈ పాయింట్కి వర్టికల్ లైన్ నుంచి డైమెన్షన్ కూడా పెట్టాలి. సో టోటల్ మనం ఎన్ని డైమెన్షన్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది? 3 డైమెన్షన్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. అదే సేమ్ సర్కిల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ద సేమ్ సర్కిల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్. సేమ్ సర్కిల్
నేను ఇక్కడ డ్రా చేశాను అనుకోండి ఆరిజిన్లో డ్రా చేస్తే ఒక్క సెల్ఫ్ డైమెన్షన్ పెడితే సరిపోతుంది. నో నీడ్ టు క్రియేట్ ఆల్ ద 3 డైమెన్షన్స్. వై? బికాస్ ఈ ఆరిజిన్లో దీని సెంటర్ ఉందని చెప్పేసి ఫస్టే చెప్పేసాం. సో ఇక్కడ సపరేట్గా మళ్ళీ డైమెన్షన్స్ పెట్టి చెప్పక్కర్లేదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ వన్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. Okay. Still guys, anyone having any doubts with today's session? Clear? Okay, good. Still I need some more responses from you. Sir, can you explain the different trim options? Okay, different trim options. Okay, good. I will explain you. So actually in this trim we have a lot of options here. In this trim we have a lot of options. Out of that, the first one is normal trim. So normal trim option. So when this normal trim option will be used, for example, you have a line like this and you have one more line like this. So this line you want to trim up to this. Just go to trim, select this line and select this one. అంటే ఇప్పుడు మనకి కార్నర్స్ అంటారు చూసారా, ఇట్లా కార్నర్స్ క్రియేట్ చేయటం. ఇదిగోండి ఇలా క్లోజింగ్స్. ఇప్పుడు రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, ఈ రెండు లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి. ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడు నాకేంటి, ఇది ఇక్కడతో కార్నర్ అయిపోవాలి. దెన్ మరి ఈ ట్రిమ్ తీసుకొని దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి దీని వరకు సెలెక్ట్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు అలా కార్నర్ అయిపోవాలి. ఓకేనా? సో ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే ఇటు సైడ్ ఉంటాయి. లేదు మీరు ట్రిమ్ తీసుకొని ఇది సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఇవి రెండు ఉంటాయి. సో ఇటు సైడ్కి పోతాయి. ఓకేనా? సో అదొకటి. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి బ్రేక్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్ని బ్రేక్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇది బ్రేక్ అయింది చూడండి. ఇప్పుడు ఇది సపరేట్గా డిలీట్ చేయొచ్చు, ఇది సపరేట్గా డిలీట్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ బ్రేక్ చేసి చూస్తాను. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ లైక్ దిస్, జస్ట్ యూజ్ బ్రేక్. దీన్ని బ్రేక్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇది. సో బ్రేక్ అయింది కాబట్టి మీరు దీన్ని సపరేట్గా డిలీట్ చేయగలరు, దీన్ని కూడా సపరేట్గా డిలీట్ చేయగలరు. ఓకేనా? అలా. నెక్స్ట్ నార్మల్ క్విక్ ట్రిమ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఏదన్నా ఇంటర్సెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు, సో ఇప్పుడు ట్రిమ్ చేసుకోవాలనుకుంటే నార్మల్గా క్విక్ ట్రిమ్ యూజ్ చేసుకొని మనం ట్రిమ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇదేంటి, క్లోజ్ ఆర్క్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మీకు ఇట్లా ఓపెన్ ఆర్క్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇట్లా ఓపెన్ ఆర్క్స్ ఉన్నాయి, వీటిని క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ ఆర్క్ తీసుకొని దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే క్లోజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్లోజ్ ఆర్క్ తర్వాత కాంప్లిమెంట్ ఉంది కదా. కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మీకు ఇట్లా ఓపెన్ ఆర్క్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఈ ఓపెన్ ఆర్క్ కాదు, ఈ ఓపెన్ ఆర్క్ కావాలి, కాంప్లిమెంట్ తీసుకొని దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఇటు సైడ్ వస్తుంది. ఓకే, కాంప్లిమెంట్ తీసుకొని ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే ఇటు సైడ్ వస్తుంది. అంటే వైస్ వర్సా అనమాట. సో మీ దగ్గర ఇది ఉంటే ఇది వస్తుంది, ఇది ఉంటే ఇటు సైడ్ వస్తుంది. ఓకే, సో అర్థమైందమ్మా? సో అభిలాష్ అర్థమైందా? సో వేరియస్ ట్రిమ్ ఆప్షన్స్. ఎస్, గుడ్. స్టిల్ ఎనీవన్? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదా ఇంకేమైనా వేరే టూల్స్ ఏమైనా చెప్పాలన్నా ఒకసారి చెప్పండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఆల్సో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్యాటర్న్స్? యా, షూర్. సో ఐఎమ్ రెడీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ డౌట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మిర్రర్లో మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ట్రాన్స్లేట్, ఇంకొకటి రొటేట్. సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ని మనం ప్యాటర్న్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ట్రాన్స్లేట్ అండ్ రొటేట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సర్కిల్ ఉంది. ఇలాంటి సర్కిల్ ఒక 10 ఐటమ్స్ కావాలి స్ట్రైట్గా. ఇలాంటి సర్కిల్ 10 ఐటమ్స్ కావాలి స్ట్రైట్గా. దెన్ యూ కెన్ గో టు ట్రాన్స్లేట్ ఆప్షన్. మిర్రర్లో సబ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ట్రాన్స్లేట్ తీసుకోండి. ఏది ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి, ఇది ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి. సో ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ కావాలి, ఒక 10 ఇన్స్టెన్సెస్ కావాలి. నెక్స్ట్ ఎక్కడ నుంచి, ఈ పాయింట్ నుంచి. ఒక్కొక్క దాని మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి, ఒక్కొక్క దాని మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఒక 10. మీరు తర్వాత చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కూడా. ఓకేనా? సో ఇది రెక్టాంగులర్ ప్యాటర్న్ లా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, అదే మీకు సర్కిల్ ప్యాటర్న్ కావాలనుకోండి, ఒక సర్కిల్ తీసుకొని, సో దీని మీద ఈ ఒక సర్కిల్ ఉంది, దీని చుట్టూ ఒక 10 ఐటమ్స్ కావాలి. సేమ్ సర్కిల్స్ ఒక 10 ఐటమ్స్ కావాలి. జస్ట్ గో టు రొటేట్ ఆప్షన్.
రొటేట్ తీసుకోండి. జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ సర్కిల్ అండ్ సెలెక్ట్ దిస్ మిడ్ పాయింట్. మీకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి. మీకు ఎన్ని ఐటమ్స్ కావాలి? 10. యాంగిల్ 360 డివైడ్ బై 10. సో ఇలాగా మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేవి వస్తాయి. మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. సో సర్కిల్ తీసుకోండి. సో దీంట్లో ఒక స్మాల్ సర్కిల్ తీసుకోండి. సో ఫస్ట్ మీరు ఈ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసి రొటేట్లోకి వెళ్ళండి. రొటేట్ ఎక్కడి నుంచి రొటేట్ అవ్వాలి? ఈ ఆరిజిన్ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ వరకు రొటేట్ అవ్వాలి. సో ఎన్ని ఐటమ్స్ కావాలి? ఒక 6 ఐటమ్స్ కావాలి. 6. అప్పుడు యాంగిల్ వచ్చేసి 360 డివైడ్ బై 6 ఎంటర్. సో లైక్ దిస్. సో ఇలా మీరు ప్యాటర్న్స్ అనేవి చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే గైస్. Still, if you face any doubts, let me know so that I will explain. Hello. Still, any one of you have doubts, please let us know. Okay, guys. If you are not having doubts, you can uses of different profiles. So uses of different profiles in the sense, if you are having complex diagrams, according to the complexity of the diagram, we have to use the profiles. Okay. Okay, no need to worry. Those things also we'll discuss in tomorrow's session. How to use complex profiles. Okay. Guys, people who are having doubts, let us know. Or else you can simply leave the session. Your attendance will be considered to Zoom app.